C'est ça que t'appelles un beau dimanche? Rester pris entre les cuisses. Je peux chanter là si tu veux. C'est bon? Donc, bonjour à tous et toutes. Merci encore à l'équipe du Bandung, surtout à celles que l'on voit, mais aussi à celles et ceux que l'on ne voit pas. Vous avez fourni un travail exceptionnel, et ce, en parallèle d'autres actions militantes décoloniales dans lesquelles vous avez été aussi figure de proue tout au long des derniers mois. Donc simplement vous dire qu'on vous voit et qu'on vous remercie. Je pense qu'on ne mesurera pas, et on ne mesure pas encore, la portée de vos actions, encore moins les implications historiques qu'elles vont sûrement amener. D'autant plus que tout cela s'est fait, comme nous l'a indiqué Safa, notre grande sœur pour beaucoup d'activistes ici dans la salle, et qui a bien fait justement de le préciser lundi, me semble-t-il, dans une entrevue menée avec l'équipe de Parole d'honneur, qui a indiqué que la plupart du travail qui a été fait gratuitement. Et ça, dans un contexte militant ici à Djodiagué, où le capitalisme et le néolibéralisme débordent, faisant en sorte de monnayer, de monétiser, si je puis dire, nos implications politiques. Donc aussi, merci pour ces rappels et ces valeurs anticapitalistes que porte l'organisation de ce Bandung organisé ici à Djodiagué. Merci également à l'équipe qui m'a accordé la confiance dernière minute d'animer ce panel qui se déroulera sur les 3 prochaines heures. Donc en ce qui me concerne, je suis Sonia Halimi, doctorante en sociologie avec la concentration en études féministes et chargée de cours ici à l'UQAM dans ce champ disciplinaire. Je suis également impliquée dans différents groupes féministes antiracistes et décoloniaux. Donc, pendant que nous sommes réunis dans cette salle, non loin d'ici, au croisement Parc et Milton, mais aussi à plusieurs endroits de Montréal, se trouvent des camarades vivant dans leur chair la violence quotidienne coloniale. Nous rappelant à chaque échange silencieux ou verbaux, à chaque regard, sourire partagé, et comme d'ailleurs nous l'a indiqué Hélène Gabriel hier, que nous sommes sur un territoire qui n'est pas le nôtre, un territoire qui n'a jamais été cédé, un territoire qui répondait originellement et qui répond encore au nom de Djodiagué, dont les gardiens et gardiennes ancestraux sont issus de la nation Ghanien-Gayaga. Donc, pourquoi situer notre propos au regard aussi du contexte colonial dans lequel tous et toutes, dans cette salle, nous participons activement, à des échelles diverses, au regard de nos différentes positions au sein des structures sociales. C'est aussi un rappel pour, avant tout, reconnaître notre humilité
que les premières sources de savoir et les réponses aux questions que nous nous poserons aujourd'hui, et d'ailleurs tout au long du Bandung, sont aussi à trouver, à réfléchir à partir justement des violences dans lesquelles nous sommes tous et toutes ici entrelacés. Tout est un cercle. Comme nous l'indique l'écrivaine, poète et artiste interdisciplinaire Innu Natasha Kanapé-Fontaine, qui est originaire de la communauté de Pessamit sur le Nitassiman, et dont je me permets ici de vous lire un extrait. L'extrait de son œuvre qui s'intitule « N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures ». Je la cite. « J'aimerais parfois que tu reviennes et me révèles ces récits qui ne se racontent pas. Histoire oubliée ou simplement mise de côté, ce qu'on ne dit pas. Les enfants ne sont pas encore nés, mais je leur dirai que tu as vécu. Ils sauront que l'on a existé avant eux et que d'autres existeront après. Tout est un cercle. » Donc, on situe notre propos dans le contexte local, mais évidemment, il est inévitable aussi de le faire au regard du contexte mondial. Et où, comme tous les intervenants et intervenantes nous l'ont dit depuis hier, et où se trouvent justement des peuples autochtones qui continuent, évidemment, de défendre leur droit à la terre, à leur propre gouvernance, à y vivre en sécurité et avec dignité. Donc on ne peut pas faire l'impasse et manquer de répondre évidemment à la résistance palestinienne face à la machine génocidaire israélienne à leur endroit. Surtout que nous arrivons tristement à 1 an de violences et atrocités commis par le régime sioniste en Palestine occupée. Donc faire écho aussi à la situation palestinienne en introduction de ce panel, et qui évidemment parcourt finalement l'intégralité du Bandung, nous ancre aussi directement sur les questions qui vont entourer la discussion et qui va s'insérer plus particulièrement à comprendre comment et en quoi les mouvements sociaux féministes hégémoniques sont depuis leurs prémices ancrés dans des questions coloniales et raciales, donc ancrés également dans les rapports nord-sud. Mais aussi cela, et j'en suis sûre, va nous permettre aussi de mettre en évidence comment l'antiracisme, le décolonialisme, à partir aussi des pratiques des groupes de femmes marginalisées et ou du Sud, ne sont pas des pratiques aussi de résistance nouvelles. Avec ma camarade Jade Almeida, qui est doctorante en sociologie et chargée de cours, on rappelle souvent justement dans notre charge de cours féminisme et antiracisme qu'on n'a pas attendu la validation académique pour historiquement nous mobiliser ou porter dans nos corps ces mémoires de résistance ou de domination. Ce n'est pas seulement des théories, c'est ce que nous incarnons au quotidien. Donc, aussi, pour encore vous situer précisément dans le contexte local, ce qu'il faut savoir également, c'est que la question raciale et aussi décoloniale, au travers le champ féministe, devient de plus en plus importante dans le milieu féministe hégémonique et particulièrement académique, qui est aussi un des véhicules privilégiés du féminisme civilisationnel, et qui lui-même s'insère dans des logiques de production de savoir capitalistes et qui s'auto-labellise intersectionnel, /décolonial, /antiraciste et tutti quanti. Et ça va même, du coup, engluer et dépolitiser et dénaturer l'ancrage politique de ces luttes. Pourquoi vous situez tout ça? C'est aussi pour vous valoriser que sur la dernière année, il y a eu aussi des résistances de la part de camarades féministes, antiracistes et décoloniaux, et où on a fait face justement durant cette dernière année à notre naïveté militante, à savoir de croire que ce féminisme institutionnel, véhicule du féminisme civilisationnel, pourtant en apparence qui porte la marque de nos luttes, puisqu'il s'auto-labellise antiraciste et décolonial, et du coup qu'on pouvait croire qu'on pouvait les échanger, et qui surtout avait une valeur qui était de celle de transformer socialement en fait, les sociétés dans lesquelles on vit. Mais, et c'est pour ça que j'ai contextualisé par rapport à la Palestine a mis en fait au pied du mur leurs contradictions et qui a traversé ces différents écosystèmes féministes, communautaires, militants et autres. On a cru à leur capacité de changement, mais la tentacule islamophobe et arabophobe est bien plus forte qu'on ne le croyait.
Ainsi donc, dans le territoire où on se trouve, certaines institutions féministes, tout en dérogeant à des valeurs, à des pratiques démocratiques, hésitent longuement, très longuement, très longuement, à se positionner contre le génocide en Palestine. La même amie, que je cite plus haut, Jade Almeida, m'avait partagé un article important d'Yves Tuck et de Quen Yang qui s'appelle « La décolonisation n'est pas une métaphore » et qui nous indique justement que la décolonisation n'est pas uniquement un concept évidemment théorique, c'est ce qu'on a vu aussi avec les différentes conférences au sein du Bandung, c'est pas aussi uniquement une expression de façade, elle appelle à se mobiliser, à se déplacer intellectuellement et physiquement, à engager les corps et à du coup prendre des risques, des dangers symboliques, économiques et autres très concrets pour s'insérer dans une lutte réelle. Donc, une lutte de tunnel, pas de vitrine. Donc, pour celles et ceux qui sont traversés historiquement et actuellement par les structures de domination, racistes, colonialistes et autres, on sait que cette lutte de tunnel est une lutte de bricolage, une lutte pour et par les damnés de la terre, des Suds du Nord, qui savent que leur corps déshumanisé, rendu indéfendable, porte en même temps la volonté de ne pas être ensevelis par la désuétude du dominant. Des corps qui portent fièrement la marque de la barbarie. Puis, comme le dit si bien Anatane Kapesh, première femme autochtone à publier un livre en français et en inou, féministe, que je considère décoloniale, même si elle ne se définit pas comme ça, puisse le blanc toujours me traiter de sauvagesse. Donc, dans ce contexte où le féminisme civilisationnel pullule et dérobe la réelle lutte féministe, je vous invite à venir soutenir les luttes des femmes autochtones, premières victimes ici sur ce territoire qui n'a jamais été cédé, du patriarcat, du colonialisme et du racisme. Et c'est en ce sens aussi que j'invite également la salle à commémorer la mort de Joyce Echaquan, une femme Atikamekw, il y a 4 ans, jour pour jour. Elle est morte à l'hôpital de Saint-Charles-Borromée en raison d'un système de santé lui-même imbriqué par le racisme et le colonialisme. Elle laisse derrière elle une communauté, 7 enfants, mais aussi témoigne d'une résistance qu'il a parcourue jusqu'à ses derniers instants. Aussi, vous vous rappelez qu'il y a une marche qui est organisée par le collectif Every Child Matter, lundi 30 septembre, afin de commémorer justement la journée nationale pour la vérité et la réconciliation. Nous nous rassemblons en l'honneur, justement, et nous invite à nous rassembler en l'honneur des enfants retrouvés dans des fosses communes, des survivants des pensionnats et de leurs familles. Il s'agit également d'honorer et de soutenir aussi le travail de résistance des femmes autochtones, et notamment, et j'ai vu qu'il y avait un stand devant des mères Mohawk, qui luttent d'ailleurs non loin de là pour arrêter les travaux de l'hôpital Victoria, où se trouvent les sépultures d'enfants soumis à des expériences qui ont été inhumés sans respect pour leur vie et celle de leur communauté. Donc, désolée pour ce grand détour, mais c'est quand même important aussi de valoriser ce qui est fait sur ce terrain-là précisément. Et après, je vous promets, je ne parle plus. Donc, c'est dans ce contexte local et du coup aussi, évidemment international, qu'on constate que dans les débats contemporains, les questions de genre sont souvent détournées par des discours qui, sous couvert de progrès, renforcent des systèmes d'oppression. Le féminisme civilisationnel est un courant qui mobilise le droit des femmes pour s'aligner sur des projets impérialistes et racistes, légitimant ainsi la violence et la domination au nom de la modernité et des droits humains. Donc ce panel explore les liens entre les questions de genre et la suprématie blanche en déconstruisant les discours qui excluent les femmes non blanches et marginalisées. Les intervenantes analyseront comment le féminisme civilisationnel renforce les dynamiques coloniales et impérialistes et proposeront des stratégies pour promouvoir un féminisme véritablement antiraciste et décolonial, en solidarité avec toutes les femmes opprimées par ces systèmes. Enfin, j'invite aussi la salle à écouter, vraiment écouter, avec une écoute active, à prendre en note vos questionnements et vos commentaires à partir aussi d'une perspective sociétale. Je trouve des fois qu'on a tendance à individualiser certaines questions. Je pense que ça mériterait en tout cas de rentrer dans une logique beaucoup plus sociétale, en tout cas avec des répercussions à ce niveau-là. Et aussi pour qu'il y ait de réelles interactions entre les panélistes et la salle, puisqu'ils sont là pour nous.
Elles sont là pour nous. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Yasmine Jiwani, qui est professeure émérite au département d'études en communication de l'Université de Concordia. Elle a été membre fondatrice du Researcher and Academics of Color for Equity et du South Asian Women Action Network, et son travail culturel comprend de nombreux articles dans diverses plateformes médiatiques alternatives. Ses recherches portent sur les représentations des femmes de couleur dans les médias grand public et sur l'utilisation des médias numériques pour résister au racisme, à l'islamophobie et au sexisme. Yasmine était également titulaire de la chaire de l'Université Concordia en intersectionnalité, violence et résistance de 2017 à 2022. Et elle est l'auteure de Discourses of Denial, Mediation of Race, Gender and Violence, s'il vous plaît, ne vous moquez pas de mon accent, et coéditrice de Girlhood, Redefining the Limits, Face of Violence in the Lives of Girls, et plus récemment, la politique et la poétique des diasporas numériques indiennes. Elle est également l'auteure d'articles dans une grande variété de revues scientifiques. Je vous laisse la parole, Yasmine. Thank you so much. I'm really touched to be here and to be invited to speak here. And I would very much like to thank the conference organizers for putting this together in such an amazing way, particularly in light of the fact that, you know, prior to this, there weren't very many people who had even heard about the Bandung conference unless you were old like I am. In any case, it's truly a historic moment, and I'd really like to thank everyone that was involved. I also want to begin by acknowledging my presence here on unceded Aboriginal land, particularly the Ganyanok Haga Nation, who are the custodians of this land. And I say that as an uninvited settler to this land. So I don't belong to this land, but I'm here nonetheless, and I do end up taking up space and breathing the air. So I want to begin this presentation after being here for 2 days. Cette présentation, après avoir été ici pendant 2 jours, avoir écouté, entendu tout ce qui a été dit et garder en tête les atrocités qui sont commises de l'autre côté du monde en ce moment. Ce sont des atrocités qui débordent de toutes sortes de façons. Nous pourrions, à ce stade-ci, presque dire que nous ne pouvons rien y faire. Je me rappelle that there is, particularly in the face of a structure like white supremacy, which is what I call a deep structure. It's a structure that infuses everything, the way we see the world. It gets to define the terms and even the language that we speak. It is the dominant lens through which we see and act in the world. So I'm going to go back to my favorite sort of source of affirmation, if I may, which is a quote from Antonio Gramsci, where he talks about the optimism of the will and the pessimism of the intellect. So yes, intellectually, I'm very pessimistic, but my will suggests that wherever we are, there is some hope. Wherever there is humanity, there is hope. So I want to go back to this whole notion of white supremacy, because that is the starting point. And I go back to it because as a feminist, I wouldn't call myself a feminist in the usual way. I consider myself more of a power theorist. So wherever there is power, power gets to define the very language that we speak. So around power, how does power infuse itself? Through the very categories of thought that we use, the very words that we use. So for instance, ableism, disableism, those are words that power has created and crafted. And that's how our world gets defined, parceled out into these little terms, these containers, which are loaded with connotations and meanings. But if white supremacy is the power structure, and it is, it's a deep structure. So when we think about the fact that it's a deep structure, we have to go back to what's on the surface. What is the surface structure?
So in going back to this, I go back to somebody who was inspired by Gramsci, namely Michel de Certeau. And I go back to his work because, in a way, his work opens up an arena where we can look at the possibilities of change. What is it that we can do? So if, and because white supremacy is deep structure, we have to go back to the surface structure. If we can't change the roots, we can definitely change what comes up on the ground. And so Michel de Certeau goes back to the notion of a surface because this is where he positions tactics. So if the deep structure is strategy, what he calls strategy, a field of containment, where power is contained, where the definitions lie, where the ability to be able to define the world as it is, and to enact sort of changes within that world, then what do we, as what Janeway has very nicely termed in her book, the powers of the weak, what do we as the weak have? What kind of power can we utilize? How can we mobilize that power? And this is where the notion of tactics comes in. So deep structure is the strategy. It is the disciplinary power that shapes docile citizens. And tactics are mobile, transient, temporary. But tactics amassed as a volley of targeted projectiles can puncture the seemingly resistant hide of dominant ideologies. And here I go back to Audre Lorde's famous words: "For the master's tools will never dismantle the master's house. They may allow us temporarily to beat him at his own game, but they will never enable us to bring about genuine change." And she adds, "And this fact is only threatening to those women who still define the master's house as their only source of support." Well, we're not those women. We don't just define the master's house as the only source of support. We actually go to other places for support. And we go to other places where we get a sense of our own reaffirmations as human beings. But I go back to Audre Lorde because I want to emphasize the notion of temporary change. When she says, it may allow us temporarily to beat him at his own game. Because profound structural change in the form of a dramatic revolution and the upending of the social order is unlikely to occur. The revolution, as the Insight Collective has so nicely put it, will never be funded. Okay. It's not going to happen in that way. So how then do we begin to do this work? Not necessarily of a revolution, which one of the speakers before pointed out is actually within the same paradigm as structural change, as this notion of the dominant structure. But how do we begin to envision another world? So this is where I go to, which is the whole notion of how gender itself has played a role in that whole construction of the dominant, construction of the power base as it is. So gender, in terms of the framework and application of white supremacy globally, has taken on different hues and personifications. Our moderator pointed to the notion of civilizational feminism, how in fact that feminism went out into the world under the guise of benevolence in order to be able to try and rescue and through that kind of pastoral power, you know, save women, save brown women from brown men, as Spivak has so famously put it. But it has also taken on another hue, which is the whole notion of how, in the process of creating a kind of virginal motherhood, the motherhood of the nation, you know, and in that sense, sort of like impregnating white supremacy, how its very construction, as Shirin Razak has put it, how that construction pivots on other constructions. How does it make possible, if you have a virginal figure, how does that virginal figure make possible the contrast, which is the vamp? So the virgin versus the vamp, right? How does it make possible the construction of the colonized women as seductresses, victims, decoys, and ultimately as rapeable and exploitable?
And that's how gender has been weaponized. So as a construct, as any power construct, it has been used, abused, turned around, divested of its original meaning, re-infused with another meaning, depending on how strategic it happens to be at a given point in time, much like race. So it's mutable in that sense. So we've seen, in fact, how the construction of gender has been used in terms of legitimizing the war in Afghanistan, in terms of rescuing Muslim women, used historically in the forced sterilization of indigenous and black women and women with disabilities, how it's been used to enslave and rape Korean comfort women. It's been used in all of these different instances in so many different ways because it is a construct, it is a definitional term that can be bent, that can be used in very strategic ways. So it's the relationality and the maniacal opposition between women as virgin and women as victim, women as decoy, where I think the possibility of change, lies. Because when you think about it, it's a binary, the black-white. But if you break the binary, if you break the ends and you interrupt it, because a binary is always either or, but if you make it a both end, and if you look at the sort of spectrum in between, the possibilities of change lie there. And we can see that even in terms of the sort of definitions around sexuality, male, female, versus all of the different sort of gradations in between that have allowed for that kind of turning, that have allowed for a way for us to think outside the box and to embrace multiple forms of sexualities. So again, it's in that positioning that there is a chance of changing things. But gender itself, its strategic use, has been so profound and so deeply rooted in terms of, even when we think about the Daughters of Canada, a group that was there to be able to sort of like create a white Canada through perpetuating the white race. How then do we begin to look at the notion of gender, and particularly the notion of white feminism and its use of gender in terms of its emphasis on patriarchy as the be-all and end-all of all evil? So again, I bring up an Australian Indigenous woman's words, Melissa Lukashenko, who says, "Our reality is not your reality. What you call patriarchy, I call one aspect of colonization. For all their commonalities, for all your hoping and wishing it, our oppressions are not interchangeable. Whether you like it or not," she says, "whether you like it or not, white Australian woman, you too are at the root of my Indigenous problem." So I want to go back and I want to disrupt the whole notion that we tend to think of patriarchy as a sort of like, particularly within a white feminist lens, as the thing that is responsible for all evil in the world. Well, it's not. It takes a particular form of patriarchy, which is in hand with a particular form of matriarchy, if you want, that combines together to create a power system that overrules and suppresses so many others. But I want to go back to this whole notion of the master's tools, because if those tools can be used even temporarily to rupture and to expose the fallacy underpinning a gendered racial contract, how do we begin to do that? And I think this is where we need to deconstruct white supremacy. And I go back to something that Andrea Gibbons wrote, where she talked about the 5 refusals of white supremacy. What are these refusals? Because if we can map the land, if we can look, in fact, at what constitutes or deconstruct what constitutes the system of power, then we can begin to find the ways in which we can break it bit by bit, in terms of the little spaces that are there in between in order to intervene and turn something around. So she says these are the 5 refusals of white supremacy. The refusal
of the humanity of the other and a willingness to allow violence and exploitation to be inflicted. And that's exactly what we see today when we look at Gaza, when we look at Lebanon, when we look at Sudan, when we look at the Rohingya, when we look at all of these places in the world. There is a refusal to see the humanity of the other. There is a refusal to listen to or acknowledge the experience of the other, resulting in marginalization and active silencing. And here, of course, I'm reminded of something that has been written about a lot by women of color, which is white women's tears, and how, in fact, they work to silence and marginalize us. There is a refusal not just to confront long and violent histories of white domination, but to recognize how these continue to shape injustices into the present. And this, again, can be seen even in terms of what's happening right now in Quebec, where you have, people who claim to be Métis in the name of, some indigenous ancestor somewhere, who usually is a woman, not a man, and how, in fact, that is being used to actually take land from Aboriginal people. There's a refusal to share space, particularly residential space, with resulting segregated geographies that perpetuate inequality and insulate white ignorance. And that is very apparent in terms of who gets to be ghettoized in what particular area, and how those residential lines, the redlining of particular districts happens. Finally, there's a refusal to face structural causes, capitalism as it has been intertwined with white supremacy from its earliest beginnings. And going back to using a gendered lens, how is gender then used to strategically uphold these refusals? And Driama Moon and Michelle Holling point out these refusals are inherent in the very construction of white womanhood as a pillar in the architecture of white supremacy. And they rely on two critical themes: the myth of the universality of women, we're all the same, and the central ideological importance of victimhood as a defining narrative of white women. In other words, they're the only ones that are the true victims. So how do we counter this refusal? Well, one way is to go back to de Certeau and to look at it in terms of the tactical ways in which we can counter them. How do we begin to counter erasure? Well, one way, which has been done it's been done by one of my graduate students actually, is to write out the names of those that have passed away. And we can see that, in fact, if you're on Twitter, you'll see for every person that has been killed in Gaza to the present point, every child, that name is written somewhere so that we don't forget. So the idea of that erasure being countered through digital technologies, but also technologies of writing, technologies of representation, which, in some senses, as a colleague of mine once said, Paulina Garcia del Moral, she argues that representation itself is a technology of violence. Yes, it's a technology of violence, but at the same time, it's also a tactical tool. It's also something that we can use to turn things around. So how do we do that? Well, from a tactical point of view, we need to seize the technologies and turn them into weapons for telling our own narratives, our own stories, mobilizing our communities as active audiences, and rewriting the dominant historical narrative. And in doing this, we have to make do, as de Certeau points out, with what we have at our disposal. What do we have in terms of symbolic and cultural resources that we can use? And turning these resources into tactical interventions means using them in ways that disrupt the dominant, hegemonic ways of seeing. These tactics may include, and have included, things like reversal, returning the gaze, or reversing the dominance of whiteness and showing up its naked power and exploitative nature. And there are many examples of that in films that we've seen by people of color and indigenous artists who have turned the gaze around, showing up what was previously hidden, what was previously cloaked under the mantle of
dominance. The second one is bearing witness, demonstrating the suffering and exploitation of Indigenous and Black women and other women of color. The third one is reclaiming history, writing about and emphasizing women's experiences in the global South. And there is a lot of history that has been not yet been uncovered, and that has to be excavated. So this is something that we can do, and it's something that we can do to disrupt and infuse existing sites of knowledge production. And then infiltrating those dominant knowledge systems with counter-hegemonic knowledge. And then there is the media jiu-jitsu, which is something that Ella Shohat and Robert Stam have described as the comic self-indictment, deploying the power of the dominant media against their own Eurocentric premises. And finally, there are things like visual and auditory montages that break up the power of the dominant hegemonic perspective. Since universality, as in all women are the same, is the lens by which power is exerted, then it is imperative that we utilize a critical intersectionality framework to decode differences between women and decode them in ways that draw on the historical material realities of different women. And I want to go back to that because one of the issues that I want to raise is that if we think about the binary, the black-white binary, the good woman, bad woman, the good Muslim, bad Muslim, and we stretch that binary and look at the spectrum of what's in between, then, as I said, there's a possibility of disrupting dominant ways of seeing. But the other thing is that that is the way in which we can tear apart the kind of essentialisms that divide us. You know, and if we want to think about tactics, we need to think about what are the ways in which we can forge transversal alliances between us that are based on the humanity of each other, rather than focusing entirely upon differences, but still bearing in mind, in fact, the historical differences, the historical materialities that make us different. And this is where I've seen the broad coalitions, like when I think about the Insight Collective, when I think about what happened in Britain in the 70s under the umbrella of Black identity, where all these people of color came together to fight something. That is the possibility where we can actually come together and change things. And I think this is where we need to go. So when I go back to Audre Lorde and I go back to a number of other sort of Black feminist authors and writers, then I have to come back to the notion of what is it that was achieved at that time that can still be achieved now, and that it can only be done when we come together as a coalition, but a coalition based on respecting difference. At the same time, you know, really sort of fighting against the kind of essentialism that the system pits us into. And that means sort of like getting away from the whitewashing of the achievements that we have actually made. So I want to close on this, which is because I want to go back to the whole notion of the white savior complex that has always been used to rescue women of color. But I'm not going to do that. I'm going to leave it to my other panelists to talk about that. But I want to go back to a quote from Ella Shohat and Robert Stam, where and this is what they suggest, which is the way that I have argued we should go in terms of relying on tactics. They argue, for multiple strategies for infiltrating the dominant, transforming the dominant, kidnapping the dominant, creating alternatives to the dominant, even ignoring the dominant. All systems of domination, we assume, are leaky, they argue. The point is to turn such leaks into a flood. And I want to end by saying that if we think about Gaza and we think about the kinds of the repetitive nature of the violence that has been inflicted in Palestine, then we have to remember that what we are remembering now is something which was buried for so long, but has now become more and more naked. And why is that? In part, it has to do with these tactics.
because we're being forced to remember. Every social media platform you go to has something about it. Every way you turn has something about it. The symbolic heritage, even of the scarf, suggests that. There is not a place you walk where you don't see signs of that. And that's what I mean by the tactical interventions of using that symbolic and cultural power that we actually possess. Because we don't have any other ways of countering a system that is so all-encompassing and that in the end can, has actually been so coercive, if not in a violent, brutalizing manner, then in terms of soft power, in converting us into dominant ways of seeing. So I'll end on that note. Thank you. Je vois pas. Il faut... Ça marche? Ah oui, c'est bon. Merci beaucoup pour l'intervention, Yasmine. Je vais passer la parole maintenant à Magali Lefebvre. Je vais juste récupérer mes notes. Voilà. Donc Magali Lefebvre est une épicurienne de la beauté sous toutes ses formes. Elle peut passer des heures à vous parler des étoiles, de crème glacée, de chimie, de fabrication, de savon maison et de la fin du monde. Enseignante au cégep de Rivière-du-Loup en humour et critique sociale, ainsi que chargée de cours à l'université Moncton et l'université de Rimouski en sociologie. Elle vit sa situation de précaire avec éclat et enthousiasme. Magali travaille actuellement sur une recherche intitulée « Analyse des obstacles à la diplomation chez les étudiants racisés aux études supérieures hors des régions urbaines du Québec ». Son plus récent exploit faire sa première quiche lorraine et sortir son premier essai critique de sociologie, Ni comme ma mère, ni comme mon père, chronique d'une femme biraciale farouche, chez Hurlante Éditrice, qui aborde les enjeux des enfants issus de couples interculturels, ainsi que la construction de leur subjectivité raciale. Je te laisse la parole, Magali. Merci. Allô tout le monde. J'ai bien apprécié la douceur de la personne qui a passé avant moi. Je vais être un peu plus dans le rock the boat situation. J'ai pas encore appris à être diplomate tant que ça. Apparemment que c'est la sagesse qui apporte ces spécificités. J'ai un PowerPoint, monsieur, donc puis-je l'avoir? Donc, voici le titre. Pouvons-nous déjà passer à autre chose? Donc, Sonia, merci d'en avoir fait part. Donc, je ne m'attarderai pas sur la 4e année, la commémoration de la mort de Joyce Echaquan, mais on a son visage, donc on se complète avec les détails. Et quand on dit de ne pas oublier les gens, de mettre leur nom, c'est aussi de se souvenir de ces personnes-là. Donc, c'était mon petit grain que j'ajoute. Donc, nous pouvons passer. Donc, on m'a dit, ma ex-superviseure magique, Leila Benhadjouja, m'a dit, tu sais qu'est-ce qui est puissant avec toi, Magali, c'est que tu vas toujours où ils ne veulent pas de nous et tu t'en empêches jamais. Tout comme moi, vous savez que les mentors sont importants. Hein, on en a tous eu. Ce sont des agents de socialisation clés qui nous permettent, dans le cas du militantisme, de nous donner de la nourriture théorique et pratique pour nous approprier notre manière d'agir dans le monde. On ne peut pas faire ça tout seul. Sans les idolâtrer, de ma perspective, quand nous sommes militants, militantes, peu importe si on est au début de nos réflexions ou plus tard dans notre cheminement réflectif, qui, lui, est un processus qui dure toute la vie, c'est jamais achevé, cette réflexion. Les paroles de nos mentors sont parfois life changer et ancrent et officialisent notre positionnalité.
Et souvent, nos mentors ne savent pas que certaines paroles dites à un moment complètement random va changer notre vie à jamais. J'ai eu beaucoup d'enseignantes ici de la diversité qui m'ont énormément poussée à être où je suis aujourd'hui. Et d'ailleurs, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais fait sans ces personnes-là. Donc, c'est vraiment important que nous continuions à prendre la parole et à pénétrer les espaces de pouvoir. Ce que Leila m'a dit ici, je le savais sans le savoir, car j'ai passé ma vie un peu partout, dans plusieurs régions du Québec, de la Beauce à Charlevoix, en passant par le Saguenay, l'Outaouais. Je suis maintenant dans le Bas-Saint-Laurent. Je me suis perdue en Alberta puis au Rwanda aussi, mais je suis revenue de toute évidence. Comme vous aurez compris, j'aime beaucoup les régions du Québec, ses ressources naturelles, les milieux diversifiés à sa façon, son histoire de résistance et sa richesse. Donc, j'ai fait un choix conscient d'aller militer et enseigner dans les milieux où les diversités ethnoculturelles sont en minorité. C'est pas toujours simple. Notamment parce que j'ai une dent contre tout ce qui est montréalocentré. Le Québec, c'est pas juste Montréal. Et on a besoin, justement, de sortir un peu de ces milieux pour shaker la boîte. Je sais que ça prend des grandes villes, des milieux où la pensée critique doit foisonner et s'expansionner. Par contre, il faut en sortir parfois. Donc, si je donne l'impression d'avoir un discours anti-rural aujourd'hui, je m'en excuse, c'est pas le cas. Je suis simplement constamment surprise par les contraintes des articulations du féminisme hégémonique dans certains endroits. Vous savez qu'avoir des conversations sur la décolonialité, tout ce qui l'entoure au Québec, le Québec a une situation socio-historique très précise, fait qu'on a de la difficulté à avoir des discussions dues à notre réputation dans le discours commun de personnes accueillantes, que notre histoire des méchants ici, c'était les Anglais, donc cette pensée binaire qui a été abordée précédemment, comme si les Québécois, Québécoises ne pouvaient pas être oppresseurs s'ils sont oppressés. On est vraiment dans il n'y a pas de continuum d'oppression. Il y a les méchants, il y a les gentils, et c'est tout. Donc, on est pogné dans une espèce de discours. Donc, cette peur d'envahissement n'est pas nouvelle, et parfois sous prétexte, tous les prétextes sont bons pour ne pas changer les vieilles habitudes de pseudo-inclusion. Mais avant tout ça, malgré que vous voyez un peu où je m'en vais, comme toute bonne académique en 2024, je vais un peu plus vous parler de ma positionnalité. Donc, je suis une bébé académique, même si j'ai 37 ans, j'ai pris mon temps. Vous savez, j'ai une feu maman québécoise et un père haïtien, noir évidemment, et je me définis comme une femme biraciale, noire, culturellement québécoise, non white passing. Je suis une académique, une entrepreneure, une militante en région rurale, ce qui change un peu ma donne et mes stratégies de résistance et de protection et d'action, finalement. Je suis née à Longueuil, mais j'ai quitté il y a 19 ans. Je ne reviendrai pas. J'aime croire que j'étais un bébé, bon, peut-être pas décolonial, mais clairement déconstructiviste, car clairement, ceux qui ont lu mon essai sociologique reconnaîtront peut-être le référent suivant. J'ai grandi dans une famille blanche où on a passé les 15 premières années de ma vie à me dire que les personnes noires sentent mauvais, qu'il n'y avait pas de bonne manière de vivre, qu'on ne pouvait pas leur faire confiance et que ma famille haïtienne me kidnapperait pour le ramener dans leur pays. Sans avoir le langage conceptuel et théorique pour répondre, on s'entend que ce premier souvenir de ma discussion, j'avais à peu près 6 ans, je savais déjà qu'il y avait une problématique majeure à ce qu'on me disait. J'avais pas les mots, mais j'aimais pas bien ça. Donc, quand ma famille québécoise me disait que de ma famille noire, on essayait de m'apprendre que je ne vais pas aimer une facette de moi-même, ce qui est quand même assez violent. J'ai essayé à plusieurs reprises de me demander pourquoi on me disait ce genre de choses, mais bizarrement, il n'y avait jamais de réponse. Il m'a fallu beaucoup d'années d'université, des millions de pages de lecture de plusieurs d'entre vous, d'ailleurs. Merci pour votre travail, pour déconstruire et comprendre ce construit social de la race qui est rempli de mensonges et qui justifie beaucoup d'actions et de paroles, autant chez les militants de gauche que dans la droite, telle qu'on l'appelle. Et tout le continuum entre les deux, bien sûr.
Ce que ma famille québécoise me dit à propos de mon père est le propre même du discours de la suprématie blanche. Bref, aujourd'hui, je manque principalement dans les épistémologies féministes noires en tant que lunette analytique. Le drapeau n'arrête pas de tomber depuis aujourd'hui matin. Et ce qui est l'ancrage, justement, de ma construction, de ma réflexion sur la construction identitaire des femmes biraciales. J'utilise biraciale et non métisse pour plusieurs raisons que vous comprenez ici, puisque c'est un groupe des Premières Nations et pour moi, les mots sont importants. Donc, biracial, biracial est plus approprié pour me décrire. Toutefois, j'ai toujours un malaise à me proclamer décoloniale dans mon féminisme pour la simple raison que j'enseigne et j'écris en français et en anglais et non en créole. J'ai l'impression de ne pas participer pleinement à la création d'un savoir décolonial parce que j'écris et j'enseigne dans des langues qui, elles, sont coloniales. J'ai l'impression que le jour où je serai en mesure d'écrire dans une autre langue, je me réapproprie mon pouvoir en entier. Mais pour l'instant, d'autres stratégies s'offrent à moi, à nous. Je termine sur ma positionnalité en disant d'emblée, et j'assume, et je vais peut-être vous décevoir, que je travaille beaucoup au niveau micro et non macro politique structurelle. C'est pas ma cible parce que j'ai pas les ovaires pour ça, toute seule en région. On peut switcher. Donc, dans le pamphlet aujourd'hui, ça disait « How to address colonial feminism ». Évidemment, en se taisant jamais et en se réappropriant la parole et le narratif qui a été écrit sur nous, contre nous et qu'on continue entre les lignes à articuler, à matérialiser. On peut changer, s'il vous plaît. Je vais, dans le désordre, vous parler un peu de toutes ces thématiques. Et je vais vous dire que, quelque chose que vous savez tous et toutes déjà. On oublie, parce que c'est une opinion très impopulaire, pourrait dire, que nous sommes le produit de notre société. On normalise et on profite plus ou moins de ce système capitaliste méritocratique, dépendamment de l'intersection dans laquelle on se trouve. En tant que personne biraciale, je bénéficie d'un privilège blanc et à quelques égards, je suis également oppressée sur d'autres aspects, notamment en région, où on me voit comme noire et non comme personne mixte. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de diversité ethnoculturelle. La suprématie blanche est partout, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on consomme, nos loisirs, les vêtements qu'on porte. Même Microsoft Word met une faute à décolonial quand on écrit le terme. Donc, on est toujours en train... Biracial, ça m'écrit bilabial. On n'a pas le contrôle sur les termes et on doit... Ça a l'air stupide, mais on est constamment contre-courant. La suprématie blanche est également dans certaines de nos collègues féministes libérales le plus souvent, pour ne pas les nommer. La suprématie blanche est bien vivante et vit pernicieusement dans certaines femmes qui se disent féministes et qui instrumentalisent chaque jour leurs collègues racisés. Évidemment, je pars d'une positionnalité où est-ce que j'habite en région et que nous sommes 2 personnes racisées dans une des 3 institutions où est-ce que je travaille. Donc, on vient souvent vers nous, on nous prend pour un groupe monolithique, on peut dire qu'on part de loin, entre guillemets, mais ce sont des réalités qui se vivent encore. On sort de Montréal, on s'en rend compte assez rapidement. Donc, des féministes, des collègues qui viennent vers nous pour faire des partenariats, mais qui finalement est un synonyme de faire du travail gratuit sur le dos des savoirs et postures épistémologiques des groupes minoritaires pour en bénéficier ou bien cocher une case de chercheurs issus de la diversité. C'est bon, ça, pour des enveloppes de financement. Un exemple concret et banal à la fois est ces plans de cours que des enseignantes font faire par leurs étudiantes racisées lorsque tout à coup les mots intersectionnalité, décolonial deviennent un buzzword et que ces profs blanches doivent inclure dans leur cursus d'enseignement. Et ensuite, c'est une des facettes du féminisme hégémonique. On va prendre le savoir, on va prendre des étudiantes et on va se l'approprier. On le voit beaucoup dans le domaine académique. Puisque les étudiants et étudiantes, qui étaient moi il n'y a pas très longtemps, on n'a pas de nom, on n'est encore personne, on peut se faire réutiliser nos idées, parce que les idées fraîches sont toujours intéressantes. Donc, au-delà de ça, le féminisme hégémonique remet constamment en question
le travail empirique des femmes de couleur, racisées, de l'expérience concrète. Et Françoise Verger en parle dans son bouquin, que le féminisme décolonial, que les femmes racisées sont acceptées dans les rangs des féministes civilisationnelles à condition qu'elles adhèrent à l'interprétation occidentale du droit des femmes, et j'ajouterais de toute idéologie dominante. Il faut rentrer dans une case pour qu'on nous écoute. Et ça nous demande beaucoup au niveau de santé mentale que de se squeezer dans ces normes, mais nous le faisons tous et toutes à notre manière. Ça peut être violent, mais c'est aussi, juste le mot en anglais, évidemment, healing à sa façon de le faire. Donc, certaines femmes portant des T-shirts Girl Power achetés chez Walmart se proclament féministes et renforcent certaines rhétoriques nocives, par certains fantasmes. Tous les jours, là, on peut entendre des choses. Les femmes vont avoir leur T-shirt et elles vont avoir... excusez-moi, j'ai perdu ma phrase. Certains fantasmes d'hommes racisés de nos communautés, allant parfois jusqu'à l'instrumentalisation de leur sperme. Je vais loin, je le sais, mais ces gens-là existent. Donc, d'en faire le père de leurs enfants, mais ne pas décoloniser la pensée qui va derrière. De ne pas s'intéresser à la culture. De ne pas faire le extra work que nous, en tant que groupe minoritaire, on n'a pas le luxe de ne pas faire. En tant que groupe minoritaire, on n'a pas le luxe de ne pas savoir. Cette instrumentalisation sous le prétexte d'avoir de beaux bébés mixed race, métissés, ou bien pire, cette assurance que le métissage va sauver le racisme, ce qui est impossible de mettre ça sur le dos d'individus, puisque c'est un problème qui est systémique. Ce genre de discours amène une romantisation de la suprématie blanche et at some point qui est très dangereuse et qui dévoile une violence perpétuelle d'un féministe de gauche majoritaire. I know, not all white girls are like this, mais elles existent, en tout cas, moi je les vois. Il y a une stratégie de silence quand on apporte ces points-là, surtout quand on est en minorité. Ça prend des ovaires pour pointer du doigt certaines de ces actions quand on est seul autour d'une table avec 20 personnes blanches qui ne voient pas le problème. Et le déni, le silence sont des stratégies qui sont utilisées pour nous museler, pour passer à autre chose ou bien même amoindrir certains de nos propos. Ça arrive probablement moins en ville. Je suis certaine que ça existe quand même. Par exemple, le char de mon texte, je suis désolée à la traduction, que des gens vont utiliser le N-word quand je travaille, des collègues, peu importe, des techniciens, rarement des profs, mais des employés. Et les féministes blanches, tout d'un coup, elles ne prennent plus mon côté. Elles ne vont pas nécessairement parler. Donc ça, c'est dangereux. Donc, vous savez, quand j'ai choisi d'être enseignante, j'avais pas particulièrement envie de passer ma vie à parler de thématiques socio-historiques aussi lourdes. On va se le dire, je fais souvent la blague que j'aurais préféré faire des tests de nouvelles saveurs de crème glacée, mais bon, j'en ai fait ma mission de vie d'enseigner, de déranger en région. Mon comportement assumé, et ça assis me le permet, je sais, je suis pas humble, et ça n'aura peut-être pas l'air ni humble ni rationnel, mais j'ai l'impression que je suis sur la Terre pour accomplir cette mission. Avec les codes culturels québécois, on m'a élevée comme une petite blanche, ce qui est correct à certains égards, me permettent justement de faire le pont en ce que la spécificité des personnes mixtes porte le lourd poids de passer souvent entre deux discours au sein même de la famille. Non, papa, les Blancs sont pas comme ça. Non, maman, les Noirs sont pas comme ça. Donc, ce qui me permet d'apporter avec humour certaines thématiques qui sont tout de même problématiques et violentes. J'avais envie de vous donner... Beaucoup de personnes me trouvent brave, mais je suis peut-être naïve et candide, d'aller toute seule au front en région. Bon, toute seule. Je ne suis pas toute seule, mais dans mon institution scolaire, je le suis. Aller à certaines rencontres pédagogiques où j'explique certains enjeux d'avoir des étudiants québécois qui n'ont pas les mêmes enjeux que mes étudiants Inuits ou Cris, par exemple, et que certaines collègues me disent « Des quoi? » Elles ne savaient pas c'était quoi. Elles ne savaient pas qu'on avait des étudiants Cris et Inuits, et ces gens-là me font peur. Ce sont des enseignants.
Aller en région par choix, c'est justement d'utiliser leur code et de rock the boat, comme on dit, et de parler comment nous vivons et renforçons un néocolonialisme dans nos approches. Ils n'y croient pas. Aborder la futurité blanche, concept qui explique comment la blancheté assure sa pérennité et sa production sociale en alimentant certains narratifs, et de dénoncer des injustices aussi violentes qu'elles soient dans mes cours, notamment la stérilisation forcée et plein d'autres thématiques. Je rappelle qu'au Québec, les dernières violences obstétricales qui ont été nommées en 2019 est quand même assez brûlant comme thématique, mais nécessaire. Mes étudiants ne me croient pas et ils n'en ont jamais entendu parler. C'est plus difficile de convaincre les gens dans des situations comme ça. Une spécificité aussi en région, je sors encore de mon texte, c'est que on ne peut pas se tromper quand on parle de situations comme ça. Si on est émotif, même nos collègues féministes vont nous dire qu'il faut parler avec assurance et ne pas avoir la voix qui shake quand on parle de racisme, ce qui est pratiquement difficile et impossible parce que ça nous pogne dans les tripes. Et on en a fait une mission de vie. Et parler de décolonialité, de racisme, de rapport de pouvoir à une audience 100% blanche, ça fout la chocotte. Mais c'est comme s'il y avait de l'émotion, on perdait de la crédibilité. Donc, on se retrouve dans une position extrêmement difficile de pouvoir réapproprier nos savoirs, réapproprier nos histoires et faire part aux gens qui, pour la plupart, ne nous croiront pas aux premiers abords. Donc, c'est extrêmement difficile quand on n'a pas de soutien. J'aimerais avoir une famille réflexive, un safe space où est-ce que je pourrais alimenter des réflexions, savoir que je ne suis pas seule et que d'autres enseignants, enseignantes puissent alimenter le discours et se complémenter. Mais je ne vais pas revenir en ville pour autant parce que je crois que le travail est important d'être fait et chacun à notre façon, on amène un bout de casse-tête. C'est comme ça que je le vois. J'amène mon petit bout de casse-tête. Donc, évidemment, l'implication sociale, féministe et décoloniale n'est pas toujours sensationnalisme. Vous en faites tous au quotidien, c'est extrêmement important. Oui, c'est bien de publier des livres, mais il faut faire attention de ne pas valoriser seulement ce qui est valide. Sonia en a parlé au départ, tous les gens qu'on ne voit pas, toutes les actions qu'on ne voit pas. La décolonialité, c'est aussi une décolonisation de soi, c'est un everyday work et on part d'où nous sommes. Il n'y a pas de mauvais endroit à être, c'est seulement de continuer un processus qui n'est jamais achevé. Les alliances sont des solutions géniales. J'aimerais avoir ce support social où pourrait émerger une révolution, mais n'ayant pas accès à cette réalité, j'ai des limites. Je dois me protéger, vous aussi. C'est ça aussi de la résistance. Et ça ne veut pas dire que je ne peux pas amener mon morceau, ma part du gâteau. J'aimerais bien revenir où il y a des gens brillants, mais pas qu'ils ne sont pas brillants en région, ça passe full mal comme message. Mais revenir où est-ce qu'il y a une mobilisation qui est réelle et active et qui bouge. Mais je vais rester dans ma région pour l'instant. Remettre en question les performativités des politiques de DI, d'équité, diversité, inclusion, qui sont souvent performatives dans certains endroits, ou est-ce que finalement c'est un mot qu'on beurre sur toutes les toasts, à des formations sur l'enseignement, sur la diversité culturelle, qui est plus souvent qu'autrement extrêmement maternaliste, comment s'occuper des personnes racisées pour qu'ils nous comprennent dans notre manière d'enseigner. On est où, là? 1 minute, parfait. Hey, j'arrive pour terminer. Et surtout, se rappeler que les étudiants internationaux sont les vaches à lait des institutions, surtout en région. À l'Université Moncton, au campus où je suis, sur 7500 étudiants, il y en a 5532 qui sont internationaux. Je suis contente d'enseigner à des étudiants internationaux, mais il n'y a aucun support pour ces étudiants-là. Et les gens vont se vanter de cette diversité et beaucoup de gens qui se proclament d'un féminisme et d'un militantisme sont très fiers, mais côté santé mentale, côté support, il n'y a rien. Et je voulais
justement, puis c'est intéressant qu'on en a parlé, mais justement, les gens qui veulent... Il y a toute cette mouvance des gens qui veulent se sentir marginalisés aussi. Tous les gens qui se prétendent justement autochtones ou qui disent « Ah, moi aussi, qu'on tire notre bout de la couverte pour avoir le micro et qu'au lieu de passer le mic aux gens qui sont justement... au centre des problématiques, qui vont parler pour nous. C'est encore vraiment le cas. Et moi, je trouve que c'est ça le plus grand danger actuellement. Et je vais continuer ma lutte à ma façon et je vais laisser la parole à la prochaine personne parce que je suis en train de me perdre. Merci Magali. Je passe la parole maintenant, sans plus attendre, à Nahla Abdo, qui est militante féministe arabe et professeure de sociologie à l'université Carleton. Ses travaux portent sur la relation binaire entre le colonialisme de peuplement et l'indigénéité. Ses travaux actuels portent sur la comparaison de la structure et de la culture des États en Amérique du Nord et en Israël dans l'élimination / le génocide des peuples autochtones de ces terres. Voilà, je lui laisse la parole. Thank you very much, especially for the organizers of this Bandung here. It's a great event. Thank you all. I begin with land acknowledgement. We're gathered here on the unceded, unsurrendered, and stolen land of the, please don't laugh at my pronunciation, on the Georgia. Georgia. Okay. Yes. The title of my, thank you, presentation would be something around racial capitalism, settler colonialism, and genocide. Palestine is my case study, a feminist perspective. I begin by noting that at this point, at the international level, settler colonial Zionist state is conducting genocide against my people in Palestine, and I'm sure all of you know that, where my people have been living for hundreds, if not thousands of years, as Noor Masalha has written. It then, the paper then follows this genocide with another one in Lebanon. Therefore, my analysis will be on racial capitalism, settler colonialism, and genocide. Before I continue, I would like to pay my condolences for all the martyrs in Palestine and in Lebanon and elsewhere, and especially recently, the killing of Sayyid al-Muqawama, Hassan Nasrallah, the leader of the Lebanese resistance. Racism, and racialization constitute the essence of capitalism. Racialization accompanies capitalism in all of its forms and stages of development, including colonialism and imperialism. By capitalism, I refer here to industrial capitalism or the market system, which involves the privatization and commodification of labor and capital. Upon its contact with pre-capitalist formations, capital aims to turn the former into a source of labor power and capital for its accumulation and further expansion. Capitalism is not confined to its internal dynamism of labor exploitation and capitalist accumulation. Racial capitalism, which develops into the form of colonialism and imperialism, is possible only through racial exploitation of the peoples of the global south or the pre-capitalist formations. With a focus on colonized Palestine, this paper presents a brief analysis of settler colonial Israel, its internal and external dynamism. This includes Israel's internal racialized and racializing policies and treatments of its white European citizens, namely non-white European citizens, namely indigenous Palestinians and non-Ashkenazi Arab Jewish settlers / immigrants. Also,
this paper explores Israel's external dynamism as a body politic dependent on and serving the imperialist interests of the West, especially US imperialism. Providing this historical analysis, I believe, helps form feminism as an epistemology cognizant of history as a moving force in the making of our present and future. Hence, the importance of grounding feminist epistemology in an anti-capitalist, anti-colonial, I don't work with decolonial, I'm sorry, anti-colonial, anti-imperialist context, an epistemology clear about and critical of the role of the state, especially the settler colonial state. The ongoing Zionist Israeli genocide in the Gaza Strip, in Gaza, the whole strip, which has expanded to the West Bank, did not start on October 7, nor is it a new phenomenon. This genocide constitutes only part of a continuous policy of elimination and annihilation of the indigenous Palestinians. The Zionist settler colonial project in Palestine has operated at both internal and external levels, internally and since the Balfour Declaration of 1917, in which the British colonial rule over Palestine, using the euphemism of mandate, decided to offer the European Zionist organization a Jewish home in Palestine. Since then, the face of Palestine as land, people, culture, society has been altered drastically. In the Balfour Declaration, Britain agreed, and I'm quoting, to see to it that it will place the country under such political, administrative, and economic conditions as will secure the establishment of the Jewish national home, meaning the state. And that it did. The British colonial government imposed heavy taxation on the peasants, Palestinian peasants, for registering the land and paying taxes on it. Most peasants have traditionally lived on and off their lands in traditional ways, using the barter system, and no cash was involved. This resulted in the imprisonment of many, in land confiscation of those unable to register. By 1929, about 30% of the Palestinians were found impoverished. This is according to British records, by the way, and had lost their only means of survival: land, land, land. Some pawned their lands to landlords, and others just left it and went to work outside of their living quarters. These and a larger part of Palestine's land under state control were transferred to the Zionist agency, helping European Jewish settlers, or the Zionists. The Zionist land grab, which was concentrated in the most fertile land of Palestine, grew from 903,000 dunams in 1922, that is 13% of the land, to 1,604,800, or 24.5% in 1941. According to the 1945 survey of Palestine, compared to the years 1920 to 1930, where 14% of Zionist-controlled lands came from the colonial state, in the next decade, namely 1930 to 1940, 48% of the land owned by the Zionists was British state land. The European Zionist settler movement also experienced significant growth under British colonialism as the settler population grew from 55,000 in 1918 to 83,000 plus, or 11%, 22, to 554,000 plus, or 30.6% of the total population of Palestine in 1948. However, racial capitalist development by Zionism did not stop at that level. Between 47 and 48, the Zionist gangs, and literally gangs, who were well-trained and armed by the British and other Western countries, increased their terrorist acts against the indigenous Palestinians
and began to attack the unarmed Palestinians. Gangs like Etzel, Lehi, Stern, and the Irgun brought havoc on the Palestinians as they started blowing up homes and villages, expelling around 75% of the population. These gangs, especially the Irgun, turned into a major contingent of the military army on which the Zionist state was established. Unlike states in the world, the Zionist state was established by the army first, and then the state came. From land expropriation, population expulsion, and the 48 Nakba, genocide. The British colonial state allowed the transfer of various tracts of land to the Zionist organization, partly through the so-called, as I mentioned earlier, state land. They inherited from the Turkish Empire. The British inherited state land from the Turkish Empire. It is important to remember that while some of this land was dubbed as wasteland, much of the tracts of land constituted fertile lands confiscated from the indigenous fallahin, or peasants. As I argued elsewhere, the notion of state land is a questionable issue. Since when the state owns land? We need to recognize the power of the colonial state and its ability to rob the colonized of their property and claim it as state property. Moreover, what the British considered wasteland included two categories of land. Musha' or and matruka. Musha' or common lands were not wasteland, as the state claimed. Palestinian women have used this land for many years, picking all kinds of edible wild plants like za'atar, thyme, which you find almost, as Edward Said once wrote, in every Palestinian breakfast, alit or dandelion, and khubbezi, hibiscus, cooked as foods, silk, charred, where women would labor for many hours, cutting it and filling each leaf with rice and meat when meat was, available, along other plants used as herbs or for medicinal purposes, such as baboonage, chamomile, meramiye, sage, shomer, anise, and hasalban, rosemary. Matruka land, which refers to cultivable land that was left to rest after several seasons of planting. As you know, the peasants do not plant the land every single year. They put it on the side to rest, and then they resume. It is not wasteland either. The loss of these lands meant the loss of primary and supplementary sources of income, food for the indigenous Palestinians. Emptying the land and expelling its Palestinian population has led to one of the Zionist widespread myths: Palestine is a land without people for a people without land. I'm sure we know about this. A lie, as Ilan Pappy informs us. The current genocide, Zionism, has been premised on orientalizing, otherizing, and dehumanizing the Palestinians who, according to it, do not exist. We don't exist. They see us, but we don't exist. The Zionist war of genocide against the Palestinians for the past year or so is not a recent event. It did not start on October 7, but rather is a continuing process aimed at eliminating the Palestinians, partly by killing as many as they can, partly by expelling them from their homes, land, and homeland, and partly by destroying all the structures and infrastructures which made them a society, a national group, a nation. We have all witnessed the destruction of the Palestinian homes, streets, water supplies and electricity, hospitals, schools, universities, mosques and churches to make the Gaza Strip and later the West Bank, especially in the north, cities like Nablus, Jenin, Tulkarm, and the refugee camps in the area, make it uninhabitable. The settler colonial mantra of displace and replace. The genocide is premeditated.
premeditated, not unlike the Nakba of 1948 genocide. Israel's defense minister, Yoav Gallant, had announced a complete siege of the Palestinian territory, stating there will be no electricity, no food, no fuel. Everything is closed, he said, adding, we are fighting human animals. This is us. Gallant, incidentally, is considered among the left or opposition, and Netanyahu has been threatening to fire him even. This is to say that all Zionists support this genocidal war. Israel's relation with the deep state in the US was best expressed in the standing ovation Netanyahu received for his speech, which was inhuman, racist, and appalling, after announcing he is fighting the axis of terror, which threatens the US, Israel, and the Arab world, framing his genocide policies as a clash of civilization against barbarism. Unashamedly, he openly declared his intent on genocide and finishing off the Palestinians. Israel received the 2,000-pound bombs and used them against refugees in tents in Ansirat in the Gaza Strip. Netanyahu did not tell the Americans he was fighting a people in a territory his country occupied and colonized and waged at least 4 destructive wars against it. That is the Gaza Strip. To achieve the most chaos, inflicting the most harm, scaring and threatening the Palestinians to leave their homes, Israel conducted acts of killing with targeted personnel. Close to 1,000 members of the medical community, doctors in Gaza, doctors, nurses, and other health services have been killed, many targeted directly. All 34 hospitals have been bombed, destroyed, evacuated, and paralyzed. More than 200 health workers, including doctors, were arrested and/or kidnapped and tortured in Israel, and the scenes of torture are unbelievable, mainly in Sdeiman prison. Dr. Adnan al-Barsh was a Palestinian orthopedic surgeon and the head of the orthopedics at the Gaza Strip largest medical facility, Al-Shifa Hospital, was killed under torture. Torture, rape, and killing of Palestinian captives in Israeli prisons is rampant. Like al-Barsh, many other medical doctors were also tortured and killed. Still, the genocidal policies and the calculated inhuman and criminal onslaught on the Palestinian children, women, and the elderly remained in effect. To date, more than 60,000 Palestinians, mostly women and children, have been killed, and more than 140,000 maimed and injured. These numbers represent an incomplete estimate by the Palestinian Ministry of Health in the Gaza Strip. The Lancet reported that when calculating those who are unaccounted for under the rubble, along with those dying from lack of medicine, medical care, treatment, and so on, the count is expected to rise, and probably it is, 186,000 people killed. Other reports talk about the killing of close to 10% of the Palestinians in Gaza. If you compare this to a country with a large population, say the US, we are talking about the killing of 35 million people, Americans. I understand we cannot conclude this paper without addressing Israeli Hasbara, or the Zionist myth-making machine that is widely accepted among the white West, including white feminists. Whiteness here is not the color, but the politics. For now, it is sufficient to say that Ilan Pappy's 2017 book called 10 Myths About Israel has debunked all of Israel's or the Zionist major myths, fabrications, and lies. Considering such lies and myths constitute all of Israel's bases
for its expansionist wars, including this genocidal war. I mention a few here. Palestine was an empty land, which I mentioned. The Jews were a people without land, which I mentioned. Zionism is Judaism, and this is dangerous. Zionism is not colonialism. The Palestinians voluntarily left their homeland in 1948. This is one of the worst. Israel is the only democracy in the Middle East. That's another one. The Oslo mythologies. There are more, actually. What they want is about Gaza mythology. And another one, actually, number 9 for Ilan Pappy, is that the two-state solution is the only way forward. Nothing is left of the state of Palestine. Nothing. Atop the expulsion of the Palestinians in 48 genocide, the Zionists did not only settle on indigenous lands and occupied indigenous homes. Adam Raz has published extensively, he's an Israeli author, teaches in there, on the looting of Palestinian property. He prefaced his book titled Loot: How Israel Stole Palestinian Property with the following. During 1948 war, Israeli soldiers and residents alike, all the Zionists, plundered Palestinian homes, shops, businesses, and farms. This bitter truth was then suppressed or forgotten over the coming years. According to Raz, tens of thousands took part in the pillage of Palestinian property, stealing their belongings. The implications of this mass looting go far behind the personality or moral fiber of those who took part. Plundering, Raz adds, served a political agenda by helping to empty the country of its Palestinian residents. The participating Jewish public became a stakeholder, motivated to prevent Palestinian residents from returning to their villages and cities. They were forced to leave. These ordinary people were mobilized in the push for the segregation of Jews and Arabs, Palestinians mainly, in the early years of statehood. This Zionist act was not one past occurrence, but rather a continuous one. Looting, robbing, and theft of Palestinian homes, businesses, cultural artifacts, museum contents, and mainly historic and important archives and records is something that has been happening throughout Zionist history, including the theft of all Palestinian archives of the PLO in its invasion of Lebanon in 1982. The Zionist pillaging and plundering of Palestinian archives, artifacts, treasures, and historical and cultural documents is not new. It is evident in the current genocide in Gaza. Israel's internal dynamism, racializing non-European Jews. Elsewhere, I provided a comprehensive analysis of the apartheid rule enforced by the racial Zionist state, which began by imposing a military rule over the remaining Palestinians in 1948 and their separation and isolation from each other until 1966. For about 2 decades, Palestinian movement was restricted and no one could leave their village or city without a permit from the military governor. Separation and hard living conditions were also imposed on the newly born settlers, immigrants from the Arab world, especially North Africa. Racial capitalism, Zionism, which intended to fit these Arab Jews into their Western or European mode, stripped them of their Arabic language. I think Ariela Azolai has talked about this from her own experience. Their culture, identity, and history. This was done in cruel settler colonial means recognized in other settler colonial regimes, including Canada. As an example only, I refer to the abduction of Yemeni children, mainly babies, who were sold to Western Jewish families, and the use of Depo-Provera,
and other chemicals to arrest Ethiopian women's reproductive activities. In fact, until very recently, Ethiopians were forbidden to donate blood as theirs has been deemed as tainted. The story of MK, member of the Israeli parliament, Pnina Shata, who was prevented from donating blood in a well-known case which amplifies the racial Zionist colonial regime, is one example. Ronit Lentin has written extensively on this and provided comprehensive investigation of the ringworm affairs which resulted in injecting tens of thousands of girls, Palestinian and Arab Jewish, with unnecessary chemicals aimed at getting rid of them or curbing the new generation. This is not strange from Canada, from the lives of indigenous peoples here. As for Israel's external dynamism, suffice it to mention here that the very close relationship between this settler colonial state and Western, especially US imperialism, US President Biden declared himself Zionist, was not ashamed to say that if there were no Israel, we would have invented one. It is no surprise that US imperialism needs Israel. Zionism is part of the imperial hegemonic power of the West and is entrusted with protecting the latter's geopolitical and economic interests in the area. Created by colonial Britain and shored up by US imperialism, the Zionist state is funded, militarized, and economically, politically, and through media and propaganda has been supported by the West, especially the US. Hence, the deafening silence of the West on Israeli atrocities against the Palestinians, if we ask these questions. The current acts of the Israeli army in the genocide reflects the immoral and unethical nature of this army since its origin as terrorist gangs. We have witnessed how Israeli soldiers were stripping detained Gazan men of their clothes and mounting them naked on a truck to be taken to prison. This is the army that tortures and rapes Palestinian women and men in prison. I've written about this, by the way. Let me conclude. In this paper, I used the framework of settler colonialism, apartheid, and indigeneity to explain some of the policies and politics and practices of the Zionist movement implemented by the State of Israel. I use this context to explain the living conditions of indigenous Palestinians, women, men, and children, their treatment by the settler colonial Zionist movement, and the repeated attempts at erasing and annihilating the Palestinians. This is what we're seeing in front of our eyes. An important issue, I did not have time here for it, and hope to develop it in the paper, is the question of scholasticide, the intentional act of killing and destroying knowledge production and producers, research centers, schools, universities, historical archives and museums, and much more, often done through force and assassinations, as we have seen throughout the history of Zionism. So finally, grounding our epistemology in the specific history and culture of a settler colonial state helps seeing history as a process and not an event. This framework enables us to see the current Israeli genocide in the illegally occupied Palestinian territories as but a continuation of the very ideological premise on which Israel was established. A historically and culturally grounded epistemology, especially if it recognizes the close relationship between the indigenous, especially women, with their land, earth, environment, is capable of obstructing existing white, orientalist, and racist or racializing discourse many authors, including feminists, have fallen into when discussing the other, especially Arab, Muslim,
and mainly Palestinian women. Historically and culturally, grounded epistemology is often cognizant of the role of the state, especially the settler colonial state, which forms the context within which white feminists live, yet mostly ignore it in their writing. Finally, feminism that fails to historicize its concepts remains inadequate for understanding women in general and indigenous women more specifically. Feminism which sidelines the loss of land fails to capture the meaning of the destruction of one's primary source of their very existence, is incomplete and does not accurately reflect indigenous women's experiences in general. We need to remember that when we discuss racial capitalism, colonialism, or imperialism, we are talking about our very regimes here in North America and Europe. After all, it is the North and the West who created the global South as the other, as the lesser, and they developed it. Racial colonialism and imperialism do not affect people outside of our borders alone. They also otherize us, immigrants, settlers, and people of color, and racialized us as well. As Nadine Naber put it, we are here because you are there. It is the moral responsibility of feminists, especially white feminists, to shoulder responsibility for acts practiced by their states that affect women of color in the belly of the beast. There is no need to remind our esteemed audience here that there is no such thing as a feminist theory. It doesn't exist. They borrow existing theories. The question is, which of the existing theories feminists use? While whiteness characterizes all Europeans who stand on the wrong side of history and side with Western imperialism, it is not a generalized or abstract term. My experience for the past year, especially, or so, suggests that Zionist genocide in Palestine has galvanized a number of African American and indigenous activists and academics, and a relatively large white, especially young Jewish women and men who decided to stand on the right of history, on the right side of history, and publicly denounce Zionism. These communities understood the reality of Israel's settler colonial apartheid state, challenged it, and refused its continued existence as such. This wide international solidarity, which I believe exists, small, nonetheless, it's there, and it will grow with your efforts, guys, which also includes the rise of solidarity among students and faculty, many of whom declared their stand with Palestine, such as the organization Faculty for Palestine, which we have it in many universities throughout the country, I believe will only grow and become stronger with time. Thank you. Thank you so much, Nahla. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Fabienne Présenti. Immigrante d'origine juive et séfarade, elle a acquis très tôt une conscience particulière des visions du monde occidental et israélienne. Sociologue, elle a eu le privilège de bénéficier d'une riche expérience de terrain dans ses recherches. Son expérience du Moyen-Orient lui a permis de témoigner des réalités palestiniennes en Cisjordanie, à Gaza et en Israël. Féministe, elle a découvert et a appris beaucoup sur le rôle que les privilèges... Elle a découvert et appris beaucoup sur le rôle et des privilèges des femmes blanches, eurocentriques et juives. Le sexisme et le racisme ont joué aussi dans la réalisation du le sexisme et le racisme, on va dire la responsabilité du féminisme, d'un certain féminisme blanc, eurocentrique et juif, qui a une responsabilité dans le sexisme et le racisme, et bien évidemment dans la réalisation du projet colonial israélien.
Elle est militante juive antisioniste depuis 40 ans et aussi une des membres fondateurs de Voix juive indépendante Canada. Fabienne, c'est à vous. Merci. Bonsoir. Je crois qu'on a une énorme... on parle de comment combattre le féminisme civilisationnel. Et je voudrais proposer tout de suite que je me situe et que je situe où... Enfin, je situe, je pense, la première chose importante à faire comme féministe, comme femme, comme juive, comme antisioniste, pour défaire justement la suprématie blanche, sioniste, juive, c'est d'écouter ce que Nahla a dit. Écouter. C'est comme ça que ça a commencé pour moi. Il nous faut l'honnêteté d'entendre ce qu'on n'a pas envie d'entendre, d'écouter ce qui va faire en sorte que les mensonges qu'on t'a racontés, ce sont des mensonges, qu'il faut défaire l'identité, défaire le psychique, le physique avec lequel tu as grandi pour dire non, effectivement, je fais partie d'un peuple qui massacre depuis 1948 un autre peuple. Je ne dis pas ça, si je me situe comme ça, c'est parce que j'ai appris très tôt dans... C'était mon nom, hein, enfin... J'en ai besoin quand même. Bon. Je crée des problèmes. Je vais revenir, je ne sais plus où j'en suis. Alors, si j'ai commencé comme ça, c'est parce que je pense que je suis très contente que le Bandung ait choisi de nous mettre sur le même plateau en même temps. Moi, en tant que militante, je me considère une activiste qui travaille en dehors du savoir institutionnel. Et depuis 40 ans, ce que je veux faire, c'est de faire entendre nos voix, de porter le savoir qui a été partagé ce soir, mais qui est partagé depuis 2 jours, de le porter autrement aux gens qui n'ont pas nécessairement cet accès à ces connaissances, c'est plus que des connaissances, à ces expériences de vie qu'il faut qu'on raconte. Je reviens à l'importance de l'écoute. J'ai comme comme outil indispensable pour combattre justement la situation dont on parle de suprématie. Les crimes de guerre, de la guerre génocidaire d'Israël contre le peuple palestinien à Gaza au cours des 11 derniers mois, l'intensification des opérations militaires en Cisjordanie et la cyberguerre maintenant au Liban qui a porté le terrorisme militaire israélien à un niveau sans précédent, constituent la toile de fond sur laquelle je m'exprime ce soir. Mais avant d'aborder la question de notre discussion, je pense qu'il est essentiel de vous préciser que j'ai un point de vue, c'est mon point de vue féministe, juive, antisioniste, privilégiée, militante, séfarade, mais privilégiée. Je tiens à souligner l'importance pour moi, féministe décoloniale, de nommer ces actes, ces crimes pour ce qu'ils sont. Des crimes contre l'humanité, mais
non pas selon la définition de l'expérience de l'humanité qui jusqu'à présent a été intégrée dans les modèles occidentaux des droits humains. Face à la barbarie du génocide actuel, il est essentiel que les cadres juridiques existants définissent les crimes contre l'humanité soient complètement remis en cause. Ces tribunaux eurocentrés sont au service des intérêts géopolitiques coloniaux, étayés par des agendas impérialistes qui ne sont pas simplement complices, mais participent activement à la pérennité de guerres telles que celles menées par Israël en toute impunité. Je ne peux m'adresser aux dynamiques intersectionnelles entre genre, race, classe et le colonialisme occidental et leur rôle dans la mise en place du nationalisme sioniste autrement qu'en me situant, encore une fois, comme féministe juive antisioniste, mais ancrée dans l'horreur d'aujourd'hui. Et ce n'est pas aussi simple. Car ce n'est pas uniquement en tant que juive que je milite contre le colonialisme sioniste, contre toutes les violences genrées de racisme et d'ethnonationalisme, mais aussi en tant que militante solidaire des mouvements de résistance. Par ailleurs, je ne peux pas faire autrement que de lutter d'un côté contre l'antisémitisme et de l'autre contre son instrumentalisation par le sionisme et le judéo-nationalisme fasciste. Désolée. C'est comme ça que je me définis comme féministe avec le terme décolonial. Je fais référence vraiment au colonialisme sioniste. Alors, je me situe à la fois comme une personne racisée, mais privilégiée. Pourquoi racisée? Séfarades, les juifs séfarades sont des juifs... je recommence, pardon. Si je dis juifs racisés, c'est justement pour faire pied au nez à l'idéologie sioniste pour qui les juifs, les vrais juifs, ce sont des juifs blancs ashkénazes. Séfarades et juifs arabes, Mizrahi, Falashim, à différents niveaux, on est des juifs racisés. Bon. Depuis 75 ans, l'identité juive ne peut être envisagée sans son allégeance à l'État d'Israël, la pierre angulaire des communautés juives en dehors d'Israël, est désormais façonnée par des conceptions idéologiques, psychiques et matérielles qui les définissent. L'instrumentalisation de l'identité juive et du genre a été exploitée par le colonialisme sioniste pour asseoir une nouvelle conception de vie juive et du rôle des femmes, répondant ainsi aux intérêts et aux enjeux de l'établissement d'un foyer national juif pour garantir la sécurité du peuple juif. Quand on dit foyer national, des quels juifs, et garantir, soi-disant garantir la sécurité, mais de quels juifs? En réduisant l'histoire juive à une lecture essentialiste centrée sur l'idée de la victimisation éternelle d'un antisémitisme, de l'antisémitisme, l'idéologie sioniste a réussi à transformer le traumatisme de l'Holocauste en une peur existentielle devenue la toile de fond de la vie juive. L'ethnonationalisme sioniste a créé un discours prévalent en Israël qui justifie l'occupation de la Palestine en mobilisant les femmes juives israéliennes comme gardiennes et protectrices de la nation juive. Ce rôle genré est typique des projets nationalistes coloniaux où les femmes sont à la fois des reproductrices biologiques et des gardiennes religio-culturelles, tout en étant exploitées pour soutenir le projet colonial. J'ajouterai ici, sans pouvoir développer davantage, qu'il nous incombe d'examiner de plus près la situation des femmes juives orthodoxes qui sont mobilisées au nom du nationalisme religieux pour légitimer l'expulsion, l'expropriation des Palestiniens, en particulier
dans les colonies et les autres territoires limitrophes, tout en restant ancrées dans des rôles genrés patriarcaux. Suivant la logique du patriarcat religieux du judaïsme, elles sont chargées de porter l'avenir juif face à la menace d'extermination de leur corps même. Aujourd'hui, la résurgence de la religiosité en Israël et l'omniprésence de l'extrême droite juive orthodoxe dans les colonies et à Jérusalem-Est renforcent non seulement le fanatisme messianique juif, mais aussi le rôle reproductif des femmes orthodoxes, qui sont aussi des acteurs sociaux actifs et solidaires évoluant au sein d'une société fermée. Fidèles à une vision conservatrice du rôle des femmes, elles sont pourtant les porte-paroles redoutables des mouvements ultra-nationalistes et de l'extrême droite israélienne. Comme ailleurs dans le monde, l'extrême droite israélienne exploite cette religiosité des femmes à des fins ethno-nationalistes, en l'occurrence, et je répète, le judéo-fascisme. Le colonialisme sioniste s'est construit sur la croyance, comme pour d'autres colonialismes européens, en la supériorité des colons occidentaux sur des populations colonisées. Et paradoxalement, les Juifs européens et eux-mêmes étaient victimes de racisme systémique. Le racisme systémique inhérent au colonialisme occidental a trouvé sa place en Israël. Combiné aux oppressions du genre, il participe à la dynamique de soutien à l'occupation et aujourd'hui à la destruction de la Palestine. Le racisme intra-juif, entre juifs, ashkénazes occidentaux, mizrahis souvent appelés juifs arabes, séfarades et falachas, est le reflet du racisme colonial. Les femmes racisées subissent un racisme institutionnalisé, systémique, qui les marginalise économiquement et socialement et politiquement. Elles sont souvent recrutées dans les forces de sécurité ou vivent dans les colonies en Cisjordanie, et souvent plutôt par nécessité que par choix idéologique. J'y reviendrai. Le fait de devoir lutter pour leur survie contre la pauvreté, l'exclusion et les violences genrées inhérentes à la militarisation de la société israélienne laisse très peu de place à une lutte contre la guerre. Par ailleurs, l'absence relative des femmes juives israéliennes racisées dans les mouvements féministes juives israéliennes contre l'occupation, qui sont dirigées par des femmes ashkénazes dans la grande majorité, est un exemple de la manière dont les femmes marginalisées sont exclues des discours dominants de résistance et de paix. Cela rejoint les analyses féministes décoloniales qui critiquent le fait que les mouvements de libération sont souvent dirigés par des femmes issues des classes dominantes et ne tiennent pas compte des oppressions intersectionnelles liées à la race et la classe. Une fonction importante du racisme intra-juif est de détourner l'attention de l'occupation de la Palestine. Ces mêmes juifs européens utilisent cette prétendue supériorité coloniale pour occuper, déraciner, expulser et tuer les habitants non juifs de Palestine, d'Israël. Le colonialisme sioniste établit un cadre suprémaciste opposant les colonisateurs et les colonisés. Ainsi, les femmes ashkénazes sont supérieures aux femmes juives racisées. Et ces deux groupes, bien qu'opprimés dans un cadre patriarcal et religieux genré, restent supérieurs aux femmes palestiniennes. L'oppression du genre dans le cadre ethno-nationaliste israélien a pour conséquence que les femmes juives israéliennes jouent un rôle structurel clé dans la perpétuation de l'invisibilisation des femmes palestiniennes, reléguées à un statut de femmes de l'ennemi. Les juives ashkénazes israéliennes jouent un rôle central au sein de l'armée israélienne. La société israélienne valorise ces femmes pour leur contribution à la défense de l'État.
les femmes juives, bien qu'opprimées dans certaines sphères, religieuses et sociales, sont encouragées à participer à la perpétuation de l'occupation et à la violence structurelle contre les Palestiniens et Palestiniennes. Celles qui soutiennent ouvertement l'occupation ou la guerre sont souvent valorisées comme protectrices de la nation, contribuant ainsi à la perpétuation de la violence contre les Palestiniennes. Engluées dans une structure de violence économique et militaire, les femmes juives israéliennes racisées sont à la fois les victimes de l'oppression raciste et aussi agentes de l'occupation israélienne, sans pour autant, et c'est important de noter, sans pour autant bénéficier du même capital social que leurs consoeurs ashkénazes. Il est important de reconnaître que même si la remise en question de l'occupation coloniale a été menée principalement par des femmes juives ashkénazes occidentales, cela ne signifie pas que les femmes mizrahi, séfarades ou falachas sont absentes des luttes antisionistes ou anticoloniales. Cependant, la participation des femmes mizrahi et séfarades est souvent limitée en raison d'inégalités socio-économiques et historiques. Dans le cadre du colonialisme sioniste, l'oppression genrée vécue par des femmes juives israéliennes peut devenir un prétexte pour ignorer ou minimiser la violence exercée sur les Palestiniens. Et c'est même pas peu, ça devient un prétexte. Les vécus de discrimination, de harcèlement et de violence fondées sur le sexe et le genre des femmes juives israéliennes dans le cadre de leur entraînement militaire et pendant le service militaire les amènent à accepter de participer activement à la violence militaire israélienne, visant à la fois les familles, la destruction des maisons, les arrestations de femmes, hommes et enfants palestiniens. Les soldates israéliennes jouent des rôles violents, répressifs au checkpoint. Durant les opérations militaires, elles se livrent à des exactions et des sévices à l'encontre d'hommes et de femmes palestiniens. Le discours de la victimisation éternelle des Juifs est exploité de façon éhontée, comprend un volet genré, celui des femmes juives, en particulier les mères et épouses de soldats, qui sont placées au centre de la justification de la guerre. La souffrance qu'elles endurent, que ce soit émotionnelle ou physique, est utilisée, instrumentalisée pour légitimer les opérations militaires qui frappent durement la Palestine, les femmes palestiniennes et les hommes palestiniens. Cette instrumentalisation de leur souffrance sert à renforcer le soutien public et l'aveuglement face à la barbarie génocidaire qui se déroule à Gaza et dans les territoires occupés en Cisjordanie et aujourd'hui au Liban. Nous avons vu ce qui s'est déroulé dans la presse suite aux attaques du 7 octobre et comment on a déjà entendu aujourd'hui, comment les médias ont complètement détourné les faits de viol, qui ont complètement déformé ce qui s'est passé le 7 octobre pour les femmes israéliennes. Alors survient l'enjeu de la souffrance, ou ce que j'appelle le jeu de la souffrance. Les femmes juives, en particulier celles vivant dans les colonies ou dans les zones de guerre, voient leur propre souffrance comme prioritaire et justifiée, réduisant à néant la possibilité de reconnaître la violence exercée contre les Palestiniennes. En s'appropriant le discours de victimisation ahistorique et de la primauté de souffrance particulière des femmes juives israéliennes, de tous les groupes, pour justifier les massacres à Gaza et en Cisjordanie et les bombardements au Liban. On hisse la peur d'un cran sur le dos des femmes juives visant l'effacement de la souffrance palestinienne. Les femmes palestiniennes subissent une double négation.
Elles sont déshumanisées, vilipendées par le colonialisme israélien, considérées uniquement comme des victimes, tandis que leurs luttes de résistance pour leurs droits et la libération nationale sont, à tout compte fait, invisibilisées par les féminismes coloniaux occidentaux. En résumé, la compétition des souffrances dans le cadre idéologique de la guerre actuelle à Gaza et l'expulsion des Palestiniens de Cisjordanie sert à légitimer la violence israélienne et à déshumaniser les femmes palestiniennes. La souffrance des femmes juives, bien réelle, est exploitée pour masquer et minimiser la violence structurelle et génocidaire infligée aux Palestiniennes, ainsi renforçant la dynamique coloniale et militariste sioniste. En conclusion, la guerre en Palestine ne peut être dissociée des dynamiques complexes de genre et du racisme intra-juif et du colonialisme sioniste. À travers l'instrumentalisation des femmes juives en tant que victimes, mais aussi en tant qu'agentes de l'occupation, la violence structurelle perpétrée contre les Palestiniennes est justifiée et renforcée. Les femmes juives israéliennes jouent un rôle central dans la perpétuation de cette violence, tout en subissant elles-mêmes des oppressions genrées, raciales, socio-économiques, ainsi de suite. Les luttes des femmes palestiniennes pour la survie et pour la libération nationale la libération de la Palestine sont déshumanisées, invisibilisées par ces narratifs coloniaux. La compétition des souffrances alimentée par l'occupation israélienne et les guerres actuelles exacerbe les divisions tout en facilitant la perpétuation de crimes contre l'humanité. Comme féministes décoloniales, notre responsabilité est de dénoncer cette violence intersectionnelle et de combattre les discours qui hiérarchisent les souffrances pour justifier des actes barbares. Il est impératif de recentrer nos analyses et nos solidarités sur les luttes des femmes palestiniennes et juives marginalisées, tout en défiant les cadres patriarcaux, racistes et coloniaux qui nourrissent la guerre. On ne peut pas faire autrement que de prioriser une remise en cause radicale de ces systèmes d'oppression dans une perspective de justice décoloniale pour pouvoir entrevoir une perspective de paix dans la région. Merci. Merci beaucoup, Fabienne. Alors, Françoise Vergès n'est pas là, vous pouvez le constater, mais elle a fait quand même une vidéo qui va être diffusée. Je vais juste la présenter et ensuite on passera à la vidéo. Donc, Françoise Vergès est politologue, militante féministe décoloniale, éducatrice publique et commissaire d'exposition indépendante. Elle est également la cofondatrice du collectif Décoloniser les arts. Elle est aussi autrice de plusieurs ouvrages abordant l'esclavage colonial, le féminisme, la réparation, le musée. Voilà. Je ne sais pas si c'est bon pour la vidéo. Bonjour, je suis vraiment désolée de ne pas être parmi vous et de travailler avec vous lors de ce Bandung du Nord. Mais voilà, j'ai été retenue à Paris. Donc je vais faire une intervention filmée la plus claire possible parce que je sais combien il est pénible de suivre quelqu'un sur un écran. Je vais parler de ce que j'ai nommé le féminisme civilisationnel et qu'est-ce que dans un Bandung du Nord, comment on peut contribuer en analysant ce féminisme et en analysant et en proposant d'autres féminismes, ce qui peut contribuer à la libération et à la décolonisation. Donc, en fait, j'ai écrit moi un féministe décolonial, mais il y a quelques années, en 2019, et les choses ont changé très rapidement. Ce qu'on pourrait dire peut-être pour aujourd'hui, c'est que d'une part, il y a une offensive des peuples, des communautés, des femmes, des paysans, partout dans le monde, des décoloniaux et de ce qu'on appelle aussi les indigènes, partout.
avec des luttes pour l'eau, pour la terre, contre la violence structurelle, la violence policière, contre le racisme, contre l'impérialisme. Et nos sœurs et nos frères en Palestine et ailleurs montrent à quel point cette lutte est absolument déterminante. Donc on a une offensive très claire, très large, très planétaire, face à des ennemis absolument implacables, hein, des ennemis qui n'hésitent pas à tuer, à massacrer, et même, bon, évidemment, un génocide comme on le voit en Palestine. Donc on voit cette offensive depuis plusieurs années, cette force toutes ces forces, tous ces mouvements ont produit une contre-offensive des classes dominantes, hein, de la suprématie blanche et des classes dominantes. Elles ont très peur, elles ont très très peur, parce que bien qu'elles disposent d'énormes moyens, de toutes les armes, de la police, de l'armée, du tribunal, des médias et de tout cela, elles voient, si vous voulez, que malgré tout ce qu'elles avaient proposé jusqu'à présent, a perdu de sa force. Il n'y a plus le même attrait pour le Nord. Hein. Et évidemment, ce qui se passe en Palestine, mais absolument de manière très très visible, mais à jour, ce qu'est le colonialisme de peuplement et comment il a constitué auparavant dans l'histoire le fondement de démocratie dite libérale. Quand on voit par exemple les États-Unis présentés comme le pays le plus libre du monde, la démocratie la plus libre, le leader du monde libre de la démocratie, c'est une démocratie qui a même fondé la déclaration d'indépendance, se fait en écartant les esclavisés de cette indépendance et en perpétuant ensuite le nettoyage ethnique et le génocide contre les peuples qui vivaient sur cette terre, et évidemment en se fondant, hein, la naissance d'une nation, comme dit ce film, est liée à la création du Ku Klux Klan. Donc toutes ces démocraties libérales que sont les États-Unis, mais aussi le Canada, la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, et qui se constituent contre un peu l'Europe, contre la vieille Europe, hein, et qui se détache en disant la vieille Europe, elle a connu la monarchie et la tyrannie, nous sommes en fait les vrais libres. Et ces démocraties se sont fondées sur le génocide. Donc il faut bien comprendre ce lien entre démocratie libérale moderne et génocide et nettoyage ethnique. Comme on le voit d'ailleurs, ce que représente donc ce qui est appelé la seule démocratie du Proche-Orient, c'est-à-dire l'État d'Israël, qui est un État colonial et d'expansion basé justement sur le Nakba, c'est-à-dire sur un nettoyage ethnique. Donc ça, c'est un premier point de cette mise en danger de ce système dont évidemment les États européens sont aussi découlent de cela, mais fondés, eux, sur l'impérialisme et l'empire colonial. L'attaque contre les fondations de ce système sont très fortes aujourd'hui, hein, notamment avec les luttes pour la terre et pour l'eau. Là, c'est vraiment très clair. Et donc, ce système est très ébranlé. Donc sa contre-offensive, sa contre-insurrection est encore plus brutale, est encore plus violente qu'elle ne peut. Mais elle n'utilise pas évidemment que la répression, hein, elle n'utilise pas que la répression, que le bâton, la criminalisation, qu'elle utilise largement, et on le voit en Europe occidentale, la multiplication de lois criminalisant par exemple en France, ce qui est appelé le séparatisme, ou bon, si on remonte encore au début des années 2000, la loi contre le voile, ce qui a été appelé la loi contre le voile, c'est-à-dire l'interdiction du hijab pour les jeunes filles et pour les femmes dans toute une série de situations. On le voit que en fait c'est une contre-offensive qui a déjà des racines, en fait qui a ses racines dans la colonisation et l'impérialisme. Hein. Il s'agit constamment d'écraser le désir, l'aspiration des peuples à la liberté, à la dignité et au respect. Donc on a évidemment cette contre-offensive qui, je le dis, s'intensifie ces dernières années et prend des formes différentes dans le monde, quand on pense au régime de Bolsonaro au Brésil ou de Trump aux États-Unis ou de Modi en Inde ou d'Orban en Hongrie. Mais je vais ne pas parler de ces situations, je vais insister donc puisque c'est le Bandung du Nord, sur le Nord global, et particulièrement puisque c'est là que je vis en ce moment, sur l'Europe de l'Ouest.
Donc on voit que c'est pour se défendre ces régimes de démocratie libérale, que j'appellerais donc démocratie coloniale de peuplement, elles fabriquent tous les jours, elles ont besoin constamment de fabriquer leur contre-offensive, de fournir des arguments à leur contre-offensive, à travers des témoignages, à travers des récits, des images, des films, des séries télé. Il y a une production constante d'une culture visuelle et discursive qui doit constamment reproduire et construire le consentement à cette division entre les vies qui comptent et les vies qui ne comptent pas, c'est-à-dire les vies racisées et les vies pauvres. Particulièrement pour ce qu'il s'agit du féminisme donc que j'appelle civilisationnel, je vais assez rapidement, pour ne pas trop m'attarder là-dessus, dire quel a été l'argument que j'ai développé dans le féminisme décolonial pour expliquer son émergence quand elle est arrivée. Donc très rapidement, dans les années 70, on le sait, il y a plusieurs mouvements féministes, pas un mouvement féministe, mais plusieurs mouvements féministes dans le Nord, Amérique du Nord, Europe de l'Ouest, mais aussi dans des pays du Sud. On a la décennie de la femme organisée par l'ONU et qui voit au moment où cette décennie a lieu, une des réunions a lieu à Nairobi, l'incroyable montée des femmes dites du Sud global. Sont présentes des Palestiniennes, sont présentes Angela Davis, sont présentes des femmes de tout le continent africain et de la région MENA et d'autres, et qui, là, questionne l'hégémonie d'un féminisme du Nord, bourgeois, blanc, et qui est totalement indifférent à la question coloniale et à la question raciste. La peur de ce qui émerge à ce moment-là fortement, avec des réunions qui se passent en parallèle des réunions officielles, fait que l'ONU organise une dernière réunion à Pékin, et c'est Hillary Clinton qui va prononcer le discours final en insistant sur les droits des femmes qui seraient des droits donc universels, c'est-à-dire en partant d'une conception occidentale des droits des femmes pour l'étendre à tous ceux qui avaient été contestés à Nairobi. Donc à l'intérieur même du Nord, donc il y a une re-offensive, parce que on peut dire que ce féminisme blanc, bourgeois, civilisationnel avait un peu perdu de sa force et de son pouvoir à la fin des années 80. Des lois avaient été prononcées qui allaient dans le sens de ce que ces féministes avaient demandé, pour lesquelles elles s'étaient battues, l'avortement, la contraception, un divorce plus facile, enfin des choses, des avancées sociales que nous n'allons pas nécessairement contester, mais encore sur lesquelles on pourrait revenir, pour vous montrer comment de nouveau la pensée universaliste va mettre des limites à ces lois quand elles concernent les femmes racisées. Mais bon, enfin, ce que je veux dire, c'est que pour les gouvernements et les institutions internationales, les choses sont gagnées du côté féministe. Il y a eu la décennie, on peut clore un peu le chapitre. Et c'est à ce moment-là que ces féministes, blanches et bourgeoises, vont s'emparer d'un nouvel argument et vont porter les droits des femmes à l'avant. Elles vont défendre, vont proposer au néolibéralisme, au capitalisme racial, à l'impérialisme, vont proposer un nouveau vocabulaire. Le vocabulaire de la libération des peuples sous la tyrannie ne marchait plus autant, ni celui du développement, c'était extrêmement contesté. Les droits des femmes, c'était une offre formidable, parce que qui va être pour, je sais pas, le mariage des petites filles, ou des choses comme ça. Donc les arguments étaient faciles. Elle porte cela, et elle le porte à travers l'islamophobie. Elle vise l'islam très clairement à la fin des années 90, très très clairement. En France, il y a en 1989 ce qu'on appelle l'affaire du voile, qui va mener à la loi de 2004, interdiction de porter le hijab dans des lieux publics, sur certaines conditions. Mais plutôt que d'insister sur cette loi, ce que je vais insister sur la manière dont ces féministes offrent ce discours qui va avoir un énorme succès et avec lequel nous vivons toujours aujourd'hui. Les arguments, c'est l'Europe a été le sol naturel des droits des femmes. C'est là que la question de la liberté des femmes, l'égalité aurait été pensée. Le reste du monde n'aurait jamais très bien compris cela. Ce sont des sociétés beaucoup plus patriarcales, beaucoup plus masculines et qui oppriment les femmes facilement. Ce sont des patriarches, des hommes qui n'ont aucune idée du respect des femmes. Donc l'Europe, avec tous les grands noms qui peuvent justement donc s'aligner, porte
ce discours. Et donc, un discours qui est progressiste, qui est un discours de gauche. Et d'ailleurs, ce sont des féministes blanches de gauche, notamment en France, mais même aussi en Italie et en Allemagne, et certaines en Angleterre, qui vont porter ce discours. Et c'est pour ça qu'il aura aussi pas mal de succès par rapport, évidemment, s'il avait été porté par la droite. Donc l'islam serait, disent ces féministes, une idéologie extrêmement conservatrice, extrêmement retardataire et par nature hostile aux droits des femmes. Donc évidemment, toute une série, de nouveau, je le dis, de fabrication d'images, de films, énormément dans ces années-là, de témoignages de femmes opprimées dans les pays islamiques. Donc on a vraiment, l'islamophobie devient vraiment le fondement, le pilier de ce discours. On lit même des choses comme le patriarcat en pays musulman serait le plus horrible du monde. Enfin, des choses absolument, il faut absolument faire des musulmans, des hommes musulmans, l'image même, enfin la représentation plutôt, comment dire, vraiment ceux qui non seulement représentent, mais qui pratiquent la plus grande hostilité aux droits des femmes. Et évidemment, l'Afghanistan arrive, l'Iran arrive pour démontrer ce côté retardataire, ce côté vraiment régressif. Donc c'est ce discours civilisationnel, ce féminisme civilisationnel, en cela qu'il emprunte au discours de la mission civilisatrice coloniale, emprunte toutes ces formes de représentation, c'est-à-dire ici la civilisation, là la non-civilisation, ici le progrès, là l'obscurité, l'obscurantisme, ici la laïcité, là une religiosité absolument hostile à la liberté individuelle. Donc tout ça se construit lentement et évidemment rencontre une très grande adhésion au niveau des institutions internationales, des fondations privées et des gouvernements qui vont évidemment s'emparer de ça et même à travers des lois. Donc on a, c'est vraiment là pour moi, donc c'est ce qui est offert en fait par ce féminisme, c'est soit une respectabilité par adhésion aux normes bourgeoises et blanches, de jeunes filles musulmanes ou noires, enfin de jeunes filles racisées ou de jeunes femmes racisées qui adoptent les normes de la modernité occidentale. Et là, évidemment, on se dit, ben voilà, comment on peut en fait finalement être musulmane et civilisée. Et puis une énorme vraiment cible sur les hommes, sur les jeunes hommes et les hommes musulmans qui seraient eux évidemment constamment par nature hostiles à leurs sœurs, à leurs épouses, à leurs mères, les enferment, les voilent et ne reconnaissent pas leurs droits. Ce discours est toujours là avec nous, fortement, puissamment et absolument soutient aujourd'hui toute la mission militaire, puisque toute mission civilisatrice est une mission militaire, est une mission militarisée, une mission de guerre, soutient aujourd'hui ces offensives armées même et militaires contre les peuples du Sud au nom des droits des femmes. Quelles sont les stratégies pour évidemment contrer ce féminisme civilisationnel? Ce sont toutes les luttes qui se passent dans le Nord, dans les quartiers populaires, dans les communautés autochtones, partout qui se passent, et qui vraiment mettent en question cet universalisme abstrait sur les droits des femmes et qui lie beaucoup plus la lutte contre l'impérialisme et la lutte contre le capitalisme, la lutte contre le racisme comme une lutte des femmes. Je ne dirais pas nécessairement féministe parce qu'il y a des femmes qui luttent et qui ne se disent pas féministes mais qui luttent tous les jours avec détermination et courage contre évidemment le racisme structurel, le vol de terre, le vol de l'eau, la privatisation, et contre les armées impérialistes, qui prennent les armes même contre ces ennemis de la liberté. Et de la liberté au sens profond. Et donc, ces luttes qui sont absolument importantes, ce que je pourrais dire justement, c'est peut-être qu'aujourd'hui même, la question du féminisme est constamment à contester, constamment à interroger, que le terme lui-même ne suffit pas, puisque tout le monde peut se dire féministe, et c'est pas parce que l'extrême droite va se dire féministe que je ne vais pas me dire féministe, mais il y a une exigence à ce que je clarifie constamment le contenu de ce dont je parle. Et donc pour moi, le fondement, l'importance de ces luttes féministes qui s'allient aux luttes décoloniales, c'est qu'elles sont antiracistes, anti-impérialistes et anticapitalistes. Et donc, évidemment, qu'elles combattent l'islamophobie
avec la défense même donc d'hommes qui sont peut-être aussi même conservateurs, de musulmans qui seraient conservateurs, mais qui sont là pris comme cible par le pouvoir bourgeois et par les féministes blanches et bourgeoises civilisationnelles pour masquer finalement toutes les formes d'exploitation et d'oppression que ces structures mettent en place. Donc c'est vraiment une révolution profonde qu'il faut entreprendre et sans mettre constamment en avant une question, je veux dire un féminisme, je veux dire au sens de revendiquer d'abord le féminisme, il faut d'abord revendiquer l'anti-impérialisme, être contre les guerres impérialistes, être contre le racisme structurel, la dépossession, l'exploitation et l'extraction. Et à l'intérieur de ça, évidemment, dans ces luttes, des femmes vont pouvoir dire des choses qui vont peut-être pousser plus loin ou proposer des formes différentes de lutte à partir, évidemment, de leur situation. Voilà ce que je voulais dire le plus rapidement possible et j'aurais évidemment tout cela est très très résumé et je vous prie de m'en excuser mais je vous remercie pour votre attention. Au revoir et absolument tous mes vœux à toutes celles et tous ceux qui participent au Bandung du Nord. Donc vive les luttes. On remercie Françoise Vergès qui a pris le temps de faire cette vidéo. Il est 20h57. Il y a des gens qui partent, allez-y. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent réagir, poser des questions? Il nous reste quelques minutes justement pour pouvoir échanger avec les différents panélistes, éclaircir certains points qu'elles ont énoncés et qu'elles n'ont pas pu développer dans leur communication. Donc, est-ce qu'il y a des personnes... Je vais mettre mes lunettes parce que je ne vois rien. Est-ce qu'il y a des personnes dans la salle? Oui? Je vous invite à aller au micro, du coup. Aussi, je rappelle évidemment de prendre la parole avec respect, le micro est ici. De parler dans le micro. Et voilà, tout simplement juste rappeler le respect dans la prise de parole. Hi, everybody. So I'm going to refer to speaker 1 and speaker 3 because I guess, as you can see, I'm totally blind. So I can't remember the names of the speakers because I can't read them. I'm sorry. First of all, I identify as a Marxist. Secondly, I identify as a victim of ableism. And thirdly, as an old-fashioned revolutionary. So my question, and I haven't, my question is to speakers 1 and 3. Speaker 1 referred to revolution as not being likely, or not likely to occur, and not being in the right paradigm, but referred to ways that we can culturally challenge the status quo. So without going into details, I'll sum up my position about my own situation as no ableism without capitalism, and no capitalism without ableism. And I'm not going to go into all the victimization I and my family suffered in a relative of Alzheimer's disease, but I'll just say that it's all because of capitalism. And I relate to what the third speaker has said about racial capitalism, because I can see a parallel between racialized capitalism and the ableism and capitalism. So I think it's absolutely necessary to consider a revolutionary alternative. My simple question is, beyond cultural symbolic victories, what can be done concretely to basically eventually get rid of the capitalist state? And perhaps would a good start be
building a new post-capitalist imaginary through a redefinition, for instance, of legal institutions, of legal personhood, of human rights? Is it a solution to build a new post-capitalist imaginary, even if it starts with books, until it gets into the streets and into new institutions? Sorry for the rambling. Oh no, thank you so much. Thank you so much for your question. First of all, let me say this. It's not that I don't want a revolution. I do. But I don't think a revolution is possible because we're linked into a global economic system. And for so long, we're imbricated in that system in such a way. You have to think about this in terms of hard power and soft power. So hard power is your military power, right? That goes around and does what's happening right now in Lebanon, in Palestine, in Sudan, in all of these places. Your soft power is the coercive power of the state, the ways in which we're socialized, the mass media, the fact that we have a media monopoly, basically, or oligopoly, with all of these sort of like meshed in networks. The fact that we aren't even getting the news that we should be getting, that's an indication of how much is censored. How we're taught what kinds of things we want to, how we want to dress, how we want to look, how we want to be seen. Our standards of beauty, our standards of everything are predicated on this global system. And, you know, in listening to everyone position themselves, I'm reminded of the fact that in fact, a product of this kind of colonization. So I'm born in Uganda. I was born in Uganda, which was one of the places that was offered to the Jews, was offered to the Zionists, I should say, which they rejected, which was a colonized country until about 1962, 68. Okay, it was a crown protectorate of the British Empire. I come from an Indian ancestry, which is also coming from India, which was colonized by the British. I end up in North America, which has also been colonized by the British. Now, you can see the fact that throughout this whole sort of trajectory, even in terms of going to school, in Uganda, in Kampala, what was I taught? British history, British geography. Okay. That's the level at which all of these sort of like capillaries of knowledge have infused our very beings, the way that we are created. The fact that English language has taken over supremacy, which, well, in Quebec, you can all relate how French is sort of like, you know, coming to the fore, but again, tied to issues of nationalism, not so much tied to humanity. So all of these things sort of bring us into a system where it's very difficult to even think about a revolution because everybody has a vested interest. So there's levels of interest, and this is one of the things. It's like there are degrees of interest, degrees of being imbricated in the system. And it's what I've always said, even to my students, you know, your landlord is not going to accept a bag of beans for rent. He will want money. And the only way you can get that capital is when you sell your labor. The same way that was done in Palestine. When I'm thinking about Uganda, how the British imposition of the hut tax as a way in which to get that labor to sort of like commodify that labor, but also to exploit that labor. So getting out of a system like that, I think, is pretty much impossible. That's what I see, for instance, even in countries that are being held ransom in terms of the sanctions imposed on them, like Cuba. So how do you get out of a system like that? And when we think about a revolution, well, the closest I can think about in terms of alternative worlds is through sci-fi. Because really, even if I look at sci-fi, which is coming out of the West, much of it is about colonialism. When I think about, think about Star Trek and all of those old genres. They're all about colonizing space in
in terms of white supremacy. But I'm thinking about alternatives like the sci-fi that comes out of the writings of women of color, which is very different and which actually talks about another world and another kind of reality based on the humanity of all. So I'll stop there. Thank you very much for your question. Do I support a revolution? Absolutely. But the question is, how do we conduct a revolution? I consider myself Marxist feminist. However, I also went a bit behind or above Marx's work and adopted also Luxemburg's work, who is also a Marxist, of course, who has spoken about the extended expansion of capitalism in the form of imperialism. This is where we are right now. So we're not at the stage of capital exploiting labor only, but beyond that, we have states that exploit peoples, and not only their own workers, but peoples in the South. So our issue, our problem, our revolution now is much wider than how one would have imagined it. This is why I think a step by step in the fight, in our revolution, is hopefully what would achieve success. I cannot see it in my life, but I also know that my children will continue this work, and my students will continue this work, and I teach them to continue this work. So hopefully, step by step, we're going to get there. Because, what the Palestinians did is a form of resistance to imperialism and colonialism in the fiercest and worst forms, namely Zionist establishment. And that will continue. The Lebanese resistance joined them. Other forms of resistance joined them. In Ottawa, in Montreal, in Toronto, in all kinds of spaces. We as faculty went together with the students in their encampment on a daily basis to get the word out about imperialism, about colonialism, and how we need to fight it. So this is how I think about, how the revolution can happen. Thank you. Merci beaucoup. Puis aussi, si je peux me permettre, par rapport aussi à la question du capacitisme et du capitalisme, il y a beaucoup aussi de militantes anticapacitistes qui dénoncent aussi justement l'imbrication du colonialisme avec le racialisme et aussi le capacitisme. Il y a aussi des auteurs qui travaillent très 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 fort, des féministes décoloniales qui démontrent à quel point ces systèmes d'oppression sont interreliés. Ici, notamment sur ce territoire où nous occupons, là, Sarah Jama, il y a aussi Nelly Bassili, Karine Merjani, Jean-François. Donc voilà. Je vais prendre 2-3 questions en même temps et j'inviterai également les panélistes à y répondre. Donc on commence par là. Hello. I have 2 questions, but I'm going to make a comment first. I'm just going to say that I was very disappointed by the second intervention today. Its lack of mentioning of capitalism in regards to how it affects Black people, how being a person of color in the global South, or in the global North, excuse me, was reduced to a personalized, essentialized experience. Being a person of color, being a Black woman, being Black, period, is something that holds weight and deserves to be spoken about with that same weight. White supremacy is a mass structure of oppression that has taken lives and continues to take lives, as we have all seen with the state-sanctioned murder of an innocent Black man in the United States, Marcellus William, who was murdered by the state of Missouri for a crime he did not commit.
I don't believe the second intervention gave enough care to what the realities are for Black people in this country and in this province. I will leave a question to the second intervention to sit with. Is being unapologetic, loud, and arguing whether or not white people can use the N-word is going to set us free, or should we redirect that energy to a material solution that leads us to tangible solutions for the most vulnerable people in our society? So my first question is to Yasmin. How does one navigate Western feminist spaces where, for the most part, the solution for women's issues in the global South situates itself through the use of sanctions, Western interventionism, and the abandonment of the other half of the global South? And to Nala, at the beginning of your wonderful intervention, you made a major distinction between anti-colonialism and decolonization. Could you go into detail as to why that was important for you to do so, as I believe you might share the same perspective? Thank you. Just to rephrase your question, was it? Oh, yeah? Okay. Hi, thank you so much to all the panelists. I'm going to be quick. It's just that I'm wondering, we're talking about a new imaginary, post-colonialist, post-capitalist imaginary, and I'm wondering if any of you have thought about this, that keeps popping in my mind, the question of, is it really new, imaginary, new possible that we're looking at? Maybe. And maybe it's an and not an or, but also all those, I'm thinking about the Zapatistas and what they've brought, and Arturo Escobar in their lineage as well. And there's also the question of there's plenty of possibles that have been invisibilized, as have been like, and I have the immense honor and privilege to be in relation with Ganestan Sera, the Mohawk mothers, and since I began to work with them and to be in relation with them, I'm learning that there is another possible here, very land-based, you know, I'm on this land, I'm an occupier, I'm a white settler from French ancestry, and the Guyana-Regoa, the constitution of the Haudenosaunee Confederacy, the Iroquois Confederacy, is just an amazing system of living together. It's called the Great Love Peace, and it's a, yes, like not an satisfying translation, because law is not even a thing in Ganyangeha, but the Great Love Peace is just, there's so much there. So I don't know, I'm wondering if it's not a capitalist and colonialist internalized thing to always seek for new. Like, there are so many amazing solutions, as the Zapatistas said as well. You know, there are many worlds in this world, and some are good, and they have been working. So I'm just wondering about this question of like imaginary, but also possible reals that are there, but that are just shut down, right? Thank you. I can do it, but there's one more. Okay, I was afraid that I would forget the questions, which is why I was going over there. But I think, I mean, if I go back to the first question, the question for me was, in what ways or what kind of spaces can we work in as women of color who are contesting white supremacy in all of its different forms? And, you know, I come back to the notion of coalitions, because that's the only way. You can't do this fight alone. That's one thing. The second thing is that working with other women of color and working with women that are differently positioned within various systems of power is the way in which I've seen change actually happen. So I'll give you an example. Working in the violence against women area as a woman of color, and this was an area that was in Vancouver, very much sort of like taken over by white feminists, so that the concerns of women of color, the experiences of women of color were in fact very much
contained within a victim mode. The only way in which that change ever happened, the way in which we worked the change, is that we all worked with each other. So we were all positioned in subordinate positions in organizations that were all white. But we worked with each other to actually bring our concerns together. And that's how an organization like the South Asian Women's Action Network was formed. So, and even in terms of race, which is Researchers and Academics of Color for Equity, was an organization that we formed with researchers of color and indigenous researchers across the country that were in academic institutions. And that's how we actually came together and created a world of our own. So that world gave us the power. That world showed us informal networks of support, but also what is involved in surviving in an academic institution. Because an academic institution, like the government or like a prison, is a total institution. So it controls you in ways that you can't even think about. So that's one way in which you navigate those spaces, you find others. The second way is always sort of like riskier, but it does have its fruits, which is to look for feminists who are located in other institutions, in other capacities. So working in the anti-violence movement, one of the things was how, in fact, we could count on feminists inside the federal bureaucracy, who we called femocrats, as opposed to bureaucrats. So you worked with them and they would let you know what was coming down the pike so that you could organize. So it's a form of infiltration, and this is why, you know, I really believe in guerrilla tactics. It's the only way that you can get around and do something, especially when you're up against a system and you don't have powerful resources to fight against it. So that's my answer to that question. And in terms of the question about the alternatives, yes, for sure, there are wonderful alternatives like the Iroquois Confederacy, like a number of different worlds. But at the end of the day, it's how do you sustain them? How do you sustain them within a network that where you get, and I'm reminded here of in fact, something that one of the theorists in alternative media would talk about, which is like these zones where the pirates would go and they would set up in some area like a cave. They would set up their own society, and they would, which would definitely be violating all the rules. As pirates, they did that. But these zones were sort of out of the scrutiny of empire. And so they would engage in this, but that the moment they would be found out, they would leave and go to another zone. So it's that kind of sort of fugitive stuff that you end up doing in order to be able to find spaces to work. But the idea is that gradually you would make inroads, and gradually as your movement would grow, it would begin to challenge and contest and take over even bigger spaces. So I'm always looking at how one can do that, whether it's through a song, whether it's through, you know, like which breaks up the sound, the hegemonic sound, or whether it's through all these other ways where, you know, you're putting up stickers, you're doing all kinds of things, but you're in some ways or the other always subverting, always infiltrating, always, you know, doing what de Certeau would argue, making do. You have to make do with what you have. I'm going to turn it over to Nala for... Thank you. I begin with our friend who was disappointed for the absence of blacks in this section. When I said that, and I believe in that feminism that does not recognize racial capitalism, settler colonialism, and imperialism, and does not fight against it, is not feminism. I meant
exactly what I said. To add to this, we know that the capitalism of the United States flourished after it after it erased indigenous peoples here. It brought slaves and included slavery as not just cheap labor power, but literally as slaves, as free, quote, labor power, and made most of its capitalism by exploiting them, by enslaving them, and by, dealing them the worst and the most inhuman factor. If I were to give a different lecture, actually, or talk, I would definitely go in more details about this. I've written about this as well. So my point is, what is the context that enslaved Black people? What is the context that enslaved Africans, especially African Americans, including African Canadians? That context is what we need to fight against. That context of colonialism is why we need to be anti-colonial, against it. This is what anti means, against it. And that takes me back to the question of the difference between the decolonial and anti-colonial. Decolonial has become actually the spoiled baby of white feminists. You find many academics, white feminists, happy about writing about decolonial. It's more of an abstract term that does not really go deep into what to do with the colonial state, what to do with colonialism, with racial capitalism, with imperialism, how to fight that. These feminists do not want to fight, but they want to write about, it's not good to have colonialism. It's not good to have imperialism. So let's decolonize. The term decolonize, for me, has become, I don't know exactly how to say it in English, but has become literally a term used left and right. And this is why I don't use it. I don't believe in it. How do I decolonize Israel or Zionism? What does it mean? Zionism should be demolished, and a settler colonial state should be ended. And the only way to do it, and the only solution for the end of settler colonial Israel, is to have a state for the people of that land, as well as anyone who wants to live there. Of course, included Jews who want to live there. This is how you fight the state. So you don't fight it by decolonizing, because I don't know exactly what does it mean, to tell you the truth. And this is why I don't use it. I use what comes from the heart, as well as what comes from the brain. And I use what I believe will lead me to something, will lead me to a clear vision. It's not an imagination. It is something that is very clear in my mind. I know the oppressor, but the important thing for us is to name it. And this is why I decided to name racial capitalism, colonialism, and imperialism. So being anti all of these, meaning that you will dismantle this system. Without dismantling it, you cannot really de-doing it. I'm not sure what is de-doing it would mean. This is how I differentiate between decolonize and anti-colonial. And the struggles of the people of the South is anti. It's not de. And that is something that we really need to understand. I think I'll just stop here. On va prendre les deux dernières questions et ensuite s'arrêter là parce qu'il est 21h25. Alors, je suis désolée, mais j'en ai deux. Donc, ça va faire 3 dernières questions. C'est possible vraiment de réduire à une puisqu'on doit quitter. Puis, il y a aussi les personnes de la technique qui ont aussi une vie.
et qui me l'ont bien précisé avant de commencer. Donc vraiment, si c'est possible, une, puis parce que surtout, il y a quelqu'un derrière toi et juste pour laisser la parole à d'autres. Donc voilà. OK. Bon. Nahla Abdou a un peu donné son avis déjà, mais peut-être que ça va donner l'occasion à d'autres de répondre. Ma question aurait peut-être été mieux pour Françoise Vergès, mais elle n'est pas là. Peut-être d'autres répondront. Moi, j'ai un malaise grandissant avec la manière dont le mot intersectionnalité est utilisé et whitewashé. Et c'est mon enfant. Et souvent, quand je parle de féminisme décolonial, on me dit « Ah oui, tu parles d'intersectionnalité ». Et pour moi, c'est pas la même chose. Justement, peut-être à cause d'un potentiel de whitewashing que je vois plus dans un terme aussi vaste que intersectionnalité versus quand on parle de décolonial ou anticolonial. Et donc, j'aimerais avoir vos avis là-dessus. Merci. Merci pour, pour vos différentes interventions et réponses aux différentes questions. Je vais essayer de faire court. Peut-on, doit-on lutter contre la montée du fémo-nationalisme de la même façon qu'on lutte contre le féminisme civilisationnel mais anecdotiquement, quand j'ai lu le titre de la conférence, je pensais qu'on allait parler spécifiquement du féminisme d'extrême droite. Je ne savais pas que juste le féminisme civilisationnel, c'était juste le féminisme libéral ou un terme académique pour le définir. Donc d'où la question. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Do you want to respond? Yeah. But I want to take the first question. I know you said Nahla spoke about it, but Nahla wants to also take a bit of a twist on it. The question was about, I'm tired, it's a long day. The question was about settler colonialism. It was about colonialism and fighting colonialism, and about, indigeneity. This is why I chose, actually, the topic of today. I still believe that, put aside intersectionality, because intersectionality, you can criticize it, actually, big time. Gender, race, and class alone, without the state, okay, without settler colonialism, without indigeneity, without land, without any of these most important issues for real people, okay, does not work. Gender, race, and class alone, because gender comes from oppression from above. Race comes from racial capitalism, racial colonialism, racial imperialism. And the composition of gender and the gendering itself is also a factor of the racial state. So it is very important for us to go back to the context, to the conceptual framework. And this is what's missing in white feminism, actually. What's missing is the context. What's missing is history. Some people have a problem with history because history is thought of as something in the past. No, history is not the past. History is the present. And history is what gives us the ideas and the struggle and the energy for the future. Without our history, as Black people, as indigenous people, as people of color, call it whatever it is, as people with any sort of issue, without history of how did this particular issue come about, without recognizing that, we will be deficient in our understanding, in our realizing of the real things. Because if you want a revolution, if you want change, an actual change, okay, you need the frame that oppresses you. You need the frame that victimizes you
You need the frame that, basically brings you to the point that you are at. And without that frame, I don't think the whole question of intersectionality solves the issue. I keep going back and forth between decolonial, anti-colonial, intersectionality, and so on. So this is what I have actually in terms of, addressing the indigeneity, which I thought I addressed a little bit of it as an indigenous woman myself and settler on this land. I recognize that, and I remember me raising my hand when Ellen Gabriel, I forgot her name, her real name, but when Ellen Gabriel asked the audience, who is willing? No, continue. When she asked who is willing to give up their land for indigenous people, me and my partner were among the first ones. I know that our land is gone, but at the same time, I'm willing to leave immediately if that is the requirement for indigenous people to have their liberty, to have their humanism back, and to have their land back. So this is what I believe in, and I practice it. So for me, it's not just a theory. Yes, I work on it as a theory because this is part of my work, but at the same time, I practice it with, as I said, with students, with children, etc. Thank you. Oui, 2 minutes. 2 minutes. And, Okay, so I just wanted to follow up with the whole notion of the intersectionality question. And I also wanted to add to your notion of decolonizing, because like you, I don't think it's possible because you just become a neo-colonial entity at that point, given the way that the system works. But, in thinking about intersectionality, and it's something that does sort of like raise an issue for me as someone who has run a center on intersectionality, is how do you sort of reconcile the way in which intersectionality has been whitewashed versus how intersectionality even emerged? So when we go back to the Combahee River Collective, which is one of the places where it came from, the idea was, I'm not just black or I'm not just brown, I am, a brown, a woman, a lesbian, like all of these sort of aspects of identity, and became really sort of identity-oriented. But the idea was that it wasn't supposed to be identity-oriented. It was actually coming together in a way to show the complexities and the way in which the dominant system sort of like gives you just one box where you can identify yourself as either or when you are falling in between all of these boxes. So that was one part of it. But the second part of it was the notion of a coalition, where we could identify with each other and say, well, okay, I might look like this, but I have the same politics, or I have a similar level of experience. So as in, like, I have an experience of having been colonized or coming from a land that has been colonized. How does that relate to yours? And that kind of broad building coalition work was part of it. Where intersectionality has failed, of course, is in the whole EDI area, right? Equity, diversity, and inclusion, where in fact, much of the sort of like force around that came from sort of a critical intersectional perspective. But once it got taken over again by a dominant system, it was evacuated of all of its sort of revolutionary potential and commodified in a way where who's benefited the most? White women have benefited the most from this. So we need to go back to those roots all the time and always think about intersectionality in terms of which kind of identity at what given moment is giving us not only the privilege, and which one is actually causing us the pain, right? Giving us a punishment. There are privileges and penalties all the time. And so how do we navigate that? And so I think as a basis of sort of like a broad-based coalition, it's a very powerful tool.
But when it gets evacuated of its original meaning, then of course it's going to be an empty thing. Merci beaucoup. Bon, on va arrêter avec les dernières paroles de Yasmine parce qu'on a dépassé l'horaire. J'invite vraiment toutes les personnes de la salle à partir vite parce que normalement, on devait quitter il y a 10 minutes. Donc, merci beaucoup. Merci énormément pour toutes les panélistes. Merci également au Bandung du Nord pour l'organisation, ceux qui ont aussi filmé, la technique évidemment. Au revoir, au revoir. Before you